டிவி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே கஸ்தூரி, நாங்க டிவிக்கு கனெக்ட் பண்றோம். ரெடியா? ஓகே, நான் ஆடியோவும் கூடனா? யா, பாப்போம். சரி. தினேஷ், நீங்களே கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப நானும் நான் மொத்தத்தில் தானே அங்க அங்கே கோ லைஃப் அதான் அதுல காணையில அப்போ செட் பண்ணி விட்டீங்களா? குவிண்டஸ் அந்த மேல டாப் லெஃப்ட் கார்னர்ல லைவ் வந்துட்டு ஒன் கஸ்டமர் இருக்கு. அதுலயா? Okay, can let people in? Quintus, you're on mute. Yes, please. Yeah. It's live now on everywhere. You have to let people in. Okay, so everybody in. Quintus, we can disable the waiting room now. Done. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the SACEM Express-Entity Seminar. My name is Chandrika Vijay. I'll be the moderator for tonight. இன்று சேகம் நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் செமினார் கருத்தரங்கில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம்.
Before we begin tonight, I'd like to go over some housekeepings. Firstly, your microphones are muted at the moment, and please keep that way until the end of the session to avoid any interruptions. Next, our tonight program is broadcasted live on SACEM Facebook, Analy Express, and Krishna Live. It will be broadcasted later in IBC and Pagalavan television as well. Thirdly, we have dedicated the last half hour for Q&A. So if you have any questions in the middle of the session, please post them on the chat. We will try our best to answer as many questions as possible in time allowed. Lastly, we will have a few survey questions during the session, so please answer those questions to make our future program better. இந்த கருத்தரங்கு முடியும் வரை உங்கள் மைக்ரோஃபோன்ஸை தயவு செய்து மியூட்டில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக இன்றைய கருத்தரங்கு சேக்கம் ஃபேஸ்புக், கிருஷ்ணா லைவ் மற்றும் அனலை எக்ஸ்பிரஸ் ஊடாக நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் ஐபிசி டெலிவிஷன் மற்றும் பகலவன் டெலிவிஷனாகவும் ஒளிபரப்பப்படும் என்பதையும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக இந்த கருத்தரங்கின் கடைசி 30 நிமிடங்கள் கேள்வி பதிலுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த கருத்தரங்கு தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள் எழ வாய்ப்புண்டு. அவ்வாறான கேள்விகளை நீங்கள் எங்கள் சாட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யலாம். இயன்றவரை உங்களது எல்லா கேள்விகளுக்கும் நாங்கள் பதிலளிக்க முயற்சி செய்கிறோம். கடைசியாக கருத்தரங்கின் போது கருத்தரங்கு தொடர்பாக சில சேவை கேள்விகள் உங்களுக்கு கேட்கப்படும். சேக்கத்தின் எதிர்கால செயற்பாடுகளை சிறப்பட செய்வதற்கு உங்கள் பதில்களை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். சோ தயவு செய்து அவற்றுக்கு உங்கள் பதில்களை கொடுங்கள். That's all the housekeeping for tonight. Now let's begin our program. Tonight, we are proud to have a line of speakers with expertise on immigration matters. This event is brought to you by SACEM, Society for the Aid of Community Empowerment. SACEM is a 38 years old organization serving the community. The guiding principles of SACEM is identifying overarching needs and informing the community of the choices that they can make. SACEM constantly reviews its service programs and aligns with the evolving needs of community. In that regards, we had many programs over the years, from volunteering to leadership of the youth, physical and mental health of the community, domestic issues, business and cultural challenges of the time. Recently, with the pandemic, we had programs on physical fitness, vaccine, as well as post-pandemic family finance. SACEM seeks to identify the issues of importance to our community. Then, we deliver programs empowering them to make informed choices with a complete 360-degree view. In that regard, the Express Entry program brings Ms. Robin Seligman, a renowned certified immigration lawyer and an expert who has served in many capacities to help shape immigration law and programs in Canada. Our second panelist for tonight is Mr. Priyanth Nallaratnam, a certified immigration consultant with extensive involvement of community matters and social development. Then comes Mr. Rafael Tomas with his inspiring story of how it is to be an immigrant coming to Canada and settling down.
Our hope after this session is that you understand the details of the program to make informed choices and prepare you better for your new life in Canada. What you're going to hear tonight in the seminar is the expert opinion of our panelists. Please seek advice from right resources. 38 வருடங்களாக இயங்கி வரும் ஒரு சமூக அமைப்பு என்ற ரீதியில் சேக்கம் காலத்தின் தேவையறிந்து நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி வருகின்றது. அந்த வகையில் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் சென்ட்ரி கருத்தரங்கு உங்களுக்கு குடிவரவு தொடர்பான சரியான தெரிவுகளை எடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். With that note, on behalf of SACEM, I now would like to introduce our president, Ms. Bhavani Visagaperumal, to a brief welcome address. Welcome, Bhavani. Bhavani, are you here? Unmute yourself. Bhavani, if you could unmute yourself, please. Hello. Do you hear me? Yes. Okay, thank you. வணக்கம் நண்பர்களே. கனடா, இலங்கை மற்றும் பல நாடுகளிலிருந்து மெய்நிகர் மூலமாக இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் சேக்கம் சார்பாக எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 38 வருட காலமாக சேவைகளை வழங்கி வருகின்ற தன்னார்வ தொண்ட நிறுவனமான சேக்கம் இன்று கனடாவுக்கான துரித அனுமதி பற்றிய தகவல் கருத்தரங்கை நடாத்துவதில் பெருமை கொள்கின்றது. சேக்கம் காலத்துக்கு காலம் சமூக தேவைகளுக்கு ஏற்ப செமினார், போரம் மற்றும் workshop என பலதரப்பட்ட வகைகளில் துறைசார் நிபுணத்துவ வல்லுநர்களின் அனுசரணையுடன் சேக்கம் உறுப்பினர்களின் ஆக்கத்தினாலும் சேவைகளை வழங்கி வருகின்றது. சேக்கம் நிறுவனத்தின் கொள்கையான சமூகத்தை மேம்படுத்தல் என்பதற்கிணங்க இக்கருத்தரங்கம் அமைகின்றது என்பதை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தாய் நாட்டிலும் மற்றும் பல நாடுகளில் வசிக்கும் நமது சமூகத்திற்கு விழிப்புணர்வையும் தகவல்களையும் வழங்குவது இக்கருத்தரங்கு அமையும் என நம்புகிறேன். இன்றைய கருத்தரங்கும் இத்துறை சார்ந்த வல்லுநர்களான குடியமர்வு சட்டத்தரணி ராபின் சலிக்மன், குடியமர்வு ஆலோசகர் பிரியாந்த் நல்லரட்னம் மற்றும் தனது குடியமர்வு அனுபவத்தை எம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றார் ராஃபேல் தோமஸ். இக்கருத்தரங்கை நெறியாழ்கை செய்கின்றார் சேக்கம் உப தலைவரும் நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளருமான சந்திரிகா விஜய். எதிர்காலத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய இத்திட்டமானது in the community in various ways. I would like to welcome our distinguished speakers, Robin Seligman, Priyanth Nallaratnam, Rafael Tomas, and our moderator Chandrika Vijay. My warm welcome to all our virtual audience. I hope you all benefit from this important informative seminar by SACEM. Thank you all. Thank you, Bhavani. Thank you. Thank you, Bhavani. Up next, we are honored to welcome our first speaker for tonight, Ms. Robin Seligman, immigration lawyer. She is the founder of Seligman Law and practiced immigration law since 1985. She is a certified specialist in immigration law by Law Society of Ontario and an active executive member of that organization. She is expert on immigration matters with excellent track record and represent large and small corporate clients, as well as individuals in all types of immigration matters, including complicated
and inadmissible cases. Past chair of Canadian Bar Association, National Section for Citizenship and Immigration. Recipient of Immigration Section Award of Excellence at Canadian Bar Association in 2019. She is an adjunct professor of immigration law at the Faculty of Law at Western University. Robin has also been asked to consult with many ministers of citizenship and immigration, Department of Immigration, Refugees and Citizenship, Canadian Border Agency, and Ontario Immigration Nominee Program. She also has appeared in front of Senate and parliamentary committees on topics of Canadian citizenship and immigration law, and has chaired a coalition of organizations lobbying the Canadian government for more equitable changes to Canadian immigration policy. So please welcome Ms. Robin Seligman. Chandrika, thank you so much for that lovely introduction, and thank you very much as well, Bhavani. I have prepared a PowerPoint presentation. Will you be putting it up on screen? Yes, it will be. Okay. Just give us a few seconds, yes. And then will I be able to control that, or that would be, I would tell you to go to the next slide? Please say next slide and I will do that for you. Okay, perfect. So we can go to the next slide. Great. So welcome everybody, and it's lovely to have the opportunity to give you an introduction to Express Entry, and I'm thrilled to be speaking to your organization and members around the world. First of all, Canada has a very robust immigration program. In terms of numbers, the Canadian population is about 38 million people, and we bring in regularly on an annual basis about 1% of our population in terms of new immigrants. So because of the pandemic, we're a little bit behind, and what the government has predicted for the next couple of years is to even increase that number by more than what they've done in the past. So typically we would have done in the 320 to 360,000 range as terms of applicants. And in the next couple of years, the government's even anticipating going higher to over 400,000, and in 2022 going up to 411,000 immigrants. Now that is not only economic immigrants, that's divided up into family class, which would be spouses, parents, grandparents, refugees, humanitarian, and other categories, as well as economic immigration. But the economic portion of our immigration program is approximately 50 to 60% every year. So a huge number of people coming in annually. And contrary to what some people think, there's no discriminating. It's done on a very fair level, and they don't target certain countries. So it really doesn't matter what country you come from. As long as you meet the entry requirements, you have a shot at qualifying for immigration to Canada. So if you can go to the next slide, please. So in 2015, the government introduced the largest economic component and program that we've had, and it's called Express Entry. And what it was supposed to be is an intake system. So we have very many different ways to qualify for immigration, and this program was supposed to manage and monitor applicants in the system and pull out different people if they met certain criteria. But when this first system came into effect in 2015, it was very clear it was more than just an intake system. It was more of weeding out. You could get into the pool with minimum score, but in order to get pulled out of the pool, your points had to be quite high. And that's something that goes on a fluctuating basis. So when people say, well, what score do I need to pass? I'll explain to you during my presentation that there is no particular score. It's a moving target, and it really depends on who's in the pool, which category you have entered in through, and who you're competing against.
So the main categories that go into express entry are federal skilled worker, which is FSWP, and I'll explain that to you in a couple minutes. Federal skilled trade class, the Canada Experience class, and a portion of provincial nominee programs. So that's a bunch of people in the mix, probably at least 100,000 or more at any given time. So if we can go to the next slide, please. So to begin with, you have to meet basic entry requirements to get what's called, to create a profile and get into the pool. That's step one. Then you're into the express entry pool and you're sort of floating around with thousands of other people, not knowing whether you get pulled or not, because you meet the basic requirements if you're in the express entry pool. But as I said, it doesn't mean you'll necessarily get pulled. And you can sit in there for up to a year. And if you don't get pulled, then your profile expires and you can go back into the pool. To go into the pool, there's no cost at all. But if you get to what we look at step two, if you get what's called an invitation to apply, that means you get pulled out of the pool by the federal government, then you'll have to decide if you want to proceed. You'll have 60 days to file your full application for permanent residence online. And this is an entirely online process. So if we can go to the next slide, please. As I said, there's several ways to get into the pool. So one of the main categories, and which is applicable to most people that are overseas, is the Federal Skilled Worker Program. In order to qualify under that program, you have to have a minimum of 1 year of skilled work experience. I'd say professional because it's at a skilled level in the last 10 years. You have to have a good level of English, what we call a CLB of 7, or French. And you have to meet the basic threshold of 67 points to get into that pool. And that's divided up into, as I said, age, education, work experience, language, and if you have any family in Canada. Age is a very critical factor in the system. And believe it or not, you start losing points when you hit the age of 30. When you hit the age of, start losing 5 points, and I'll explain the points after. When you hit the age of 40, you start losing 10 points a year. And when you hit the age of 45, you get 0 points for your age. So you're at a real disadvantage as you get a little bit older. Even though that's absolutely not old, but for immigration purposes, once you hit 30, you start becoming old for this system. Education is a very critical factor as well, and the higher and more education you have, the better. Master's degree is very well recognized, and you have to go through a process of getting your education credentials assessed, which I can talk about after if people have questions. But there's certain organizations that the Government of Canada has mandated, and you must go through those organizations to get your education assessed. Work experience, as I mentioned, must be skilled, and you have to have a minimum of 1 year's work experience, and you can get maximum points for up to 3 years. Even if you have way more than that, you'll only max out at 3 years in the federal skilled worker category. That's 3 years abroad. It might even include some work experience in Canada under certain circumstances. The next factor, which is very critical, is language. Language has become a very, very critical part to this process for skilled workers because the Canadian government wants to bring people in and basically hit the ground running with their language skills and very skilled work experience. So I can discuss later in more detail, but there's only, one test that you can do abroad is called IELTS. It's the International English Language Testing Service, and that's offered through the British Council. And as well, there's another test called CELPIP, which is a Canadian-based test, and it is being offered in certain countries around the world, but not very many. You have to do the general test in order to get points, and you will need to pass minimum entry requirements, as I said, a CLB of 7 in order to qualify for the federal skilled worker category. A CLB of 7 doesn't equate to a 7 on the test, by the way. Usually that equates to about a 6 overall. But again, you'll see that's the minimum requirements. And if you meet the minimum requirements, again, you'll get into the pool, but it doesn't mean at all that you'll get pulled from the pool. So let's go to the next slide, please. And the next category I want to talk to you about is called the Federal Skilled Trade Program. So this is for trades. Now, trades are listed in major groups, as I've mentioned on the slide below. They include electricians, floor installers,
carpenters, all kinds of tradespeople, supervisors, chefs and cooks, butchers and bakers even. But it's not good enough to get on that list. You also have to do the language test with a little bit of a lower score than the previous category, federal skilled worker. And the real hard part about this category is you have to have a job offer or a certificate of qualification from one of the Canadian provinces or the federal government. You also have to have 2 years experience in the past 5 to fit into this category. This is a really hard category to get into because in order to qualify, you have to have, as I said, the first category is a job offer or a certificate of qualification. But a job offer is not just a handwritten job offer or an email saying, I offer you a job. It's a labor market impact assessment job offer. That means the Canadian employer has had to advertise and recruit and be able to show that they can't find any Canadians in Canada or abroad to take that position. That's very doable in certain occupations, but you have to find the Canadian employer that's willing to do that. And they have to be a bona fide employer that's generally been in business for at least a year and has a proven track record and has some people working for them. So it's not any employer, it's not a made-up employer, it's a real job offer. Or as an alternative in this category, you could get what's called a certificate of qualification, which is not easy to get because a lot of the requirements to get a certificate of qualification means coming over to Canada, applying, doing a written test to show that you have the skills to qualify in that category. The other part that's difficult about getting a certificate of qualification is many occupations don't even have that test available. For example, cooks, carpenters, it's almost impossible to get a certificate of qualification in one of those occupations just because it's hard to find a test to do in Canada, and then you'd have to qualify and show all your previous experience to get certification. And that would be the same with all the trades. So generally I find people that get these certificate of qualifications are normally already in Canada, probably working on a work permit, and then they eventually get these certificate of qualifications. Okay, so if we can go to, and the other thing with the trade program is typically, and it is a bit stereotypical, but occupations in this category, people in this category don't usually have master's degrees in the higher education and the higher language skills in order to qualify and get a lot of points. And as I said, when you go into that express entry pool, you're in the pool with everybody else, the federal skilled workers, so your software developers who are fluent in English, and if you're a carpenter and maybe you have a bit less education, maybe English isn't your first language, it's very hard to compete and get enough points to qualify as a federal skilled trade person in that category. So we'll talk about that after and how sometimes that works, but usually trades end up going through provincial nominee programs. Okay, so if we can go to the next slide. So the category that is the most popular since COVID is called the Canada Experience class. Now this category requires that you have 1 year of legal paid experience in the past 3 years in Canada. And you have to have it at a skilled level, which is called a NOC OA or B. So that would be, again, software developers. It could include administrative assistants. It could include many occupations, as long as it's considered trade. It would be people in finance, people in business, middle management. It covers a lot of people in that category. Then you have to do the language testing, as I said, CLB of 7. And you have to, if you're in a trade, you could do a little bit of a lower test, a lower pass mark for the language. The issue with the Canada Experience class is you have to have 1 year legal experience on a work permit in the past 3. So that is a very good category, and especially during COVID, because what the Canadian government did is they targeted specific draws for people under the Canada Experience class with which lower points than they normally would in the past, pre-COVID. So what you're doing when you're qualifying for these categories and going through express entry, you're getting what's called CRS points. These are the points where they add up all your points for education, language, work experience, family ties, overseas experience, a whole bunch of different factors, and you come up with a point system. And the point system, CRS points, in the past, pre-COVID, they'd mix all these groups together and pick out the people with the highest scores. So you can imagine that people that have a master's degree, fluent English, and are young are going to get a lot of points.
And especially if they have a year of Canadian work experience and they have a Canadian education, their points go skyrocketing higher than everybody else. So it wasn't even enough sometimes pre-COVID, because you could be competing with people in the federal skilled worker category and their points were higher, even though the people are already in Canada working, they may not get enough points to qualify. So it really has to be done on a case-by-case basis. But what's happened since COVID is the government has targeted the Canada Experience class, and they've done basically since COVID only draws for people that are under the Canada Experience class in Canada working. And they've lowered the points. The CRS points has gone as low as 75, which was unheard of. But that's very unusual. They did a huge draw a number of months ago with a low score of 75, and they pulled about 28,000 people. So those are really targeting people that are in Canada. Since then, the points have been typically, let's say for the Canada Experience class, they did a draw August the 5th, the points were 404. On July the 8th, they did a draw, it was 369. Sorry, on July the 22nd, they did a draw 357. Those points would have been unheard of pre-COVID because the points were being pulled, people were being pulled with around 470, 465, 480 CRS points. They've gone down dramatically, targeting the Canada Experience class. Now, why do they fluctuate? As I said at the beginning, it depends on who's in the pool. So really, a lot of people that have been in Canada, have their Canadian work, have been pulled already because the government's done multiple draws, many draws. They do the draws approximately every 2 weeks. So that is a very big overview of the Canada Experience, the Express Entry system. It's been very skewed again towards the Canada Experience class in the last year and a half, but hopefully in the next, I don't know when we can say COVID is, behind us or almost behind us. I think the federal government will start drawing from the federal skilled workers, which would be people that are overseas and watching from overseas. But people, might say, well, how can I get that Canadian work experience? Typically, it's a Canadian job offer with an employer, as I mentioned, with an LMIA. It might be an intracompany transfer. It might be an international student whose spouse gets an open work permit. So those are options for you to come into the country to then transition to permanent residence, hopefully at some point where you're in Canada getting a Canadian education, and that allows you to get a postgraduate work permit, get the Canadian work experience, and then hopefully qualify for permanent residence. So those are options. The other thing, if we go to the next slide, is provincial nominee programs. So where's my slide person? Can we go to the next slide? Okay, thank you. So this is about a bit outdated because it talks about the investor and corporate stream for Ontario, but Canada has 10 provinces and 3 territories. Each province and territory has a whole bunch of different programs running, anywhere from like 7 to 10 per province. So there's a lot of different programs available, but I can tell you basically the underlying theme for most of them is a job offer in Canada. Some of them not necessarily, like Saskatchewan has a program where if you have a relative, you might get 20 bonus points under their particular point system to get pulled as well. But and each of the systems, the provinces have different programs, and they're all have different point systems. Some of them require that you're in the express entry pool in order to get pulled by the province. Some of them have their own point system, and then once you get pulled, you go into the express entry system. But most require you to be in the express entry system. Now, why is it really important to know about the provincial nominee programs? If you get pulled by one of the provinces and you meet their criteria, you get 600 bonus points. So with 600 bonus points, pretty much no matter what your score is, you're going to qualify for permanent residence. So again, I can't go over all the programs, obviously, because there's like a lot. There could be 130, 140 programs. But you have to really sort of roll up your sleeves, figure out, which province you may be interested in. Maybe you go there as a student so you can have the opportunity to work there and eventually qualify. Maybe you reach out, see if there's an employer that might be interested in hiring you because of your skills, or maybe you have a relative. So those are factors, but pretty much, as I mentioned, you need to have a job offer in most of the provinces for most of the programs. Not all, but there's a couple of exceptions, but pretty much that's the rule. So on that note, that's my big overview of express entry. In my slides, I provided a couple other
pieces of information that might be interesting if we have time to discuss them after. If you want to quickly go to the next slide. There's things called this, there's a program called the Startup Visa Program for entrepreneurial people that have some assets. I won't go over that now because I don't think we have enough time to do that, but that's a very innovative program where the Canadian government's trying to bring in innovative immigrants. And that may be, if you don't fit into express entry, this may be a category that may work for you. And then if you go to the next slide, other couple of categories for permanent residents are the self-employed people. And these are really dealing with people that are in the, have very high acknowledgement and recognition in cultural activities or athletics. So that's another category that people don't really know about, but it may be applicable to certain types of people. It's an underutilized category. And then finally, I just, in the last presentation that I did, if you want to flip to the last slide, the COVID updates are published regularly on the IRCC and the government websites. This is a bit outdated because this is now, as of August the 9th, Americans and permanent residents of the United States are allowed to enter Canada for a holiday. Up until Monday, I guess a couple days ago, or yesterday, sorry, they weren't allowed to. It was only allowed to come in. You could only come in if you had essential purpose reasons, like you had a job, you had school, you were a member of the family class, you had a spouse or child or parents here. Those are the only people that could come into Canada. And they've also now changed. There's no more quarantine hotels. And no more quarantining if you have a recognized vaccination. The rules will change for the other countries. They're supposed to change for non-essential travel on September the 7th. So on that note, I hope I'm not going too quickly, but I think I'll, I guess, pass the torch to the next speaker so they can, again, shed their great information to the group, and then I'll be available for questions at the end. Thank you, Robin, for your well thought out presentation. My pleasure. Thank you. Before we move on to our next speaker for tonight, let's have our first survey question. Can we project our first question? If you have any questions, please keep posting them on the chat. And please take a minute and answer this question. Okay, poll will end in 20 seconds. Thank you for your responses. Go ahead, Chandrika. Thank you. Thank you for your answers. We now move on to our next speaker. We are pleased to welcome Mr. Priyanth Nallaratnam, a certified immigration consultant. Priyanth Nallaratnam is an immigration consultant located in Toronto, Ontario, with an educational background in public policy. Priyanth has served in the board of continuing education students at Ryerson. Through his consultancy firm, Priyanth helps immigrants settle in Canada and ensures they are connected to resources and services that would ease their transition. He was also one of the youngest councillor candidates in the 2017 Toronto City Council election. Priyanth strongly believes in helping communities in Toronto through education and grassroots organizing to ensure people across the city are served equally and equitably. So let's welcome Priyanth. Thank you so much, Chandrika, for this
spotlight to present about Canadian immigration in Tamil. And thank you so much, Robin, for giving such a high-level overview and a detailed explanation as possible for all the programs. I know it's hard to talk about all the programs in 15 to 20 minutes, so you can only give so much as possible. So thank you so much again. So இப்போ நான் செய்ய போற presentation வந்து தமிழ்ல இருக்கும். ஸோ இது வந்து இப்போ நான் எனக்கு முன்னால் வந்து அவங்க செஞ்சது போல நான் டீட்டெயில்டா செய்யல, ஒரு ஷார்ட்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கிறேன். இப்போ அதுக்கு சில நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கேட்கிற கேள்விகளுக்கான பதிலும் இதுல கொடுத்துருக்கிறேன். அதே நேரத்துல சின்ன சின்ன டிப்ஸ், இப்போ நீங்க அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணிக்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு உதவும், இப்போ நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களா, இதுக்கு என்ன மாதிரி செய்யலாம்ன்றத பத்தி நான் கொஞ்சம் தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த ஸ்லைடை நான் இப்போ ஷேர் பண்றேன். கிவ் மீ ஒன் மூமெண்ட். நான் ஷேர் பண்றேன், தெரியுதா? Yes, go ahead. It's good. Okay, perfect. Okay, so just slideshow. There you go. Okay, so சுலபமாக கனடா வருவது எப்படி, இதுதான் நான் இப்போ உங்களுக்கு கதைக்க போறேன். எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி என்றா என்ன, இப்போ ராபின் எங்களுக்கு முதலையே ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் இது கொடுத்தவங்க. ஸோ நான் அந்த அளவு கொடுக்காம உங்களுக்கு சின்னதா ஒரு வெரி பிரீஃப் சம்மரி நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். இப்போ அது மட்டும் இல்லாம இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரின்றது இப்போ நீங்க ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா யாருக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இதை தவிர வந்து இப்போ ஓகே எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி எனக்கு செட் ஆகல, இப்போ நிறைய பேர் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி இப்போ காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி முடிக்காம இல்ல வேற ஏதாவது ஆஃபீஸ் ஒர்க் இந்த மாதிரி இல்லாம இருந்தீங்கன்னா வேற என்ன ப்ரோக்ராம்ஸால நீங்க வரலாம். அடுத்தது வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து நீங்க இப்ப ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நீங்க தேடி போகணுமா என்றதுக்கான கேள்விக்கும் இது பதில் அடுத்ததா கடைசியா நான் உங்கள்கிட்ட கதைக்க போற ஒரு விஷயம். ஸோ முதலாவதாக இப்ப நான் கதைக்க போறது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி என்றால் என்ன. இப்ப ரோபின் கூறியது போல வந்து இது மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில தான் இது வந்து இமிகிரேஷனை வந்து உங்களை கனடாக்குள்ள எடுக்கிறது. ஸோ இந்த மதிப்பெண்கள் வந்து 1200 மொத்தமான மதிப்பெண்கள் வந்து 1200 மதிப்பெண். இந்த மதிப்பெண்களை வந்து உங்களுக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா உங்களோட வயது, உங்களோட படிப்பு, நீங்க செய்யற வேலை அனுபவம், அப்புறம் வேற காரணங்கள் சொல்லிக்க இப்ப முதல் வந்தவர் கூறிய மாதிரி உங்களுக்கு ஜாப் ஆஃபர் இருந்தா அதுக்கு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கூடும், ப்ரொவின்ஷியல் நாமினேஷன் இருந்தா அதுக்கு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கூடும், உங்களுக்கு சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் இவங்க யாராவது இருந்தா அதுக்கு உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கூடும். இதுக்காங்கால இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸும் எப்படி உங்களுக்கு வழங்கப்படும்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு வழங்கப்படும். இப்ப அவங்க கூறுனது போல அந்த கெனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு. ஸோ இப்ப இந்த கெனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கனடாக்கு வெளியே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கெனடியன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையென்றா உங்களுக்கு அது அப்ளை ஆகாது. அது கூடுதலா வந்து கனடா ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு தான் அது அப்ளை ஆகும். இப்போ அதே இது ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் யாருக்கு கூடுதலா அப்ளை ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூனிவர்சிட்டி டிகிரியோ இல்ல காலேஜ் டிப்ளமாவோ முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து இப்ப லெட்ஸ் சே ஐடி ஒர்க்ல இருக்கிறாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது ஐடி சம்பந்தப்பட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒர்க்ல இருக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்கிற அக்கௌண்டன்டா இருக்கிறாங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் அது பொருந்துற மாதிரி இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்ப எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரின்னு நீங்க முதல்ல பாக்க நீங்க ஒரு ப்ரொஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அந்த ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்க நீங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா என்டர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இங்கிலீஷுக்கு உங்களோட மதிப்பெண்கள் எவ்வளவு இருக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க என்டர் பண்ணி உங்களோட வயது, உங்களோட படிப்பு, உங்களோட பணியில் இருக்கிற அனுபவம் எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து என்டர் பண்ணி முடிச்சோன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோர் ஒன்று கொடுக்கும். ஸோ இப்போ லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு 1200ல இப்போ ஒரு 358 வந்திருக்குன்ற வைப்போமே. சரி, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், ஒரு 358 வந்திருக்கு. ரைட். இப்ப செப்டம்பர் மாசம் இப்ப அடுத்த மாசம் 2 டிரா வரும். அந்த முதல் டிரா வந்து லெட்ஸ் சே 450 வருது. ரைட். அப்ப அந்த 300 எடுத்திருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்விடேஷன் வராது, ஏனண்டா அந்த ஸ்கோர் வந்து 350க்கு மேல இருக்கு. ரைட். சோ இப்ப இவங்க 300 இப்ப முதல் சொன்னது போல அந்த 75 வந்தது தெரியுமா. சோ அந்த மாதிரி இப்ப லெட்ஸ் சே 250 இல்ல 300 வந்துச்சுன்னா அந்த 350 எடுத்தவங்களுக்கு இன்விடேஷன் போகும். சோ அதோட ஜெனரல் அந்த கோல் என்னன்னா அந்த கட் ஆஃப் ஸ்கோர் ஒரு லாட்டரி டிரா மாதிரி தான் இது. கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் இது ஒரு லாட்டரி டிரா தான். இவங்க ரேண்டமா அந்த டிரா எடுக்க என்ன ஆக மாட்டா, இப்போ 350 அந்த நம்பர் வரைக்கும் 350 and above அதுக்கு மேல எடுத்துற எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்விடேஷன் வழங்கப்படும். அதுலயும் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில நேரம் சொல்லுவாங்க நீங்க ஜூலை 1st 2020 12 PM ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாதான் அந்த டைமுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணாக்களுக்கு தான் இந்த கட் ஆஃப் அமையும். அதுக்கப்புறம் மாறவங்களுக்கு இது செல்லாது. ஸோ அன்பார்ச்சுனேட்லி அதுக்கப்புறம் 350 எடுத்த ஆக்களுக்கு வந்து இது அப்ளை ஆகாது.
ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது மாசத்துக்கு 2 முறை டிரா நடக்கும். சில நேரம் எல்லா ப்ரோக்ராமுக்கும் விடுவாங்க. இப்ப சிஇசி, ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ட்ரேட்ஸ் இப்படி எல்லாத்துக்கும் விடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சில நேரம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு மட்டும் விடுவாங்க. இப்ப முதல் இருக்கிறது கூறியது போல் இப்ப இந்த பேண்டமிக்கால வெளியே இருக்கிற ஆட்களை எடுக்க முடியாது, ரைட்? இப்ப அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை போட்டாலும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமே ஒழிய யாரும் உள்ள வரையல. ஸோ அப்ப கனேடியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சுன்னா, கனடாக்குள்ள இருக்கிற ஆட்கள், கனேடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஆட்களுக்கு தான் இப்ப கடந்த ஆல்மோஸ்ட் இப்ப வந்த எல்லா ட்ராவுமே வந்து கனேடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸுக்குள்ள தான் வந்தது. ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு அந்த இன்விடேஷன் கொடுத்தோன்னே நீங்க என்ன செய்யணும்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும். இப்போ லெட்ஸ் சே நீங்க செலக்ட் ஆயிட்டீங்க, உங்களுக்கு இன்விடேஷன் டு அப்ளை வந்திருக்குன்னா 60 நாளுக்குள்ள நீங்க உங்களோட பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி அப்ளிகேஷனை நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். இந்த கோவிட் டைம்ல வந்து அதை 90 days வச்சிருந்தவங்க இப்ப 60 நாளா மாத்திட்டாங்க. ஸோ 60 நாளுக்குள்ள நீங்க சப்மிட் பண்ணலன்னா இட் wouldn't be valid, right? ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம். சாரி, yeah. So யாருக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பொருத்தமாக இருக்கு? ஸோ இதுல இப்ப நிறைய பேர் வந்து இப்ப எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரின்றது வந்து கூட இப்ப நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஓகே, எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி சிஸ்டம் என்ன நான் கேள்விப்பட்டது இல்ல, நான் எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி சிஸ்டம் மூலமா வந்தது இல்ல. ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப ஸ்பௌசல் ஸ்பான்சர்ஷிப் தெரியும், ரெஃப்யூஜி கிளைம் தெரியும், இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட சில பேர் வருவாங்க, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. இப்படி இமிகிரேஷன்ல வந்து ஒரு 100 மேலான டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அப்ப இந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரின்றது யாருக்கு வந்து கூட பொருத்தமா இருக்குமெண்டா, இப்ப நீங்க படித்துட்டு வந்து வேலை பார்ப்பறா, இப்ப உங்களுக்கு காலேஜ் டிப்ளமா, யூனிவர்சிட்டி டிப்ளமா இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி சிஸ்டம் கூட உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்கறது வந்து உங்க படிப்புக்கு, ரைட்? நீங்க நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும், உங்களோட படிப்பு, உங்களோட லாங்குவேஜ், ரைட்? உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்ல பிரெஞ்சு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். 2 லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சிருந்தா இட்ஸ் அமேசிங். ஏனண்டா உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு நல்லா வருதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்படும். அந்த இங்கிலீஷுக்கான பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எப்படி எடுக்கலாம்னா டெஸ்ட் இருக்கு. IELTS டெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, செல்ஃப் ஹெல்ப் டெஸ்ட் இருக்கு. இப்ப நிறைய ஆட்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த IELTS டெஸ்ட் தான் தெரியும். நான் செல்ஃப் ஹெல்ப் சொன்னாலும் நிறைய ஆட்கள் இப்போ எடுக்க போறதும் IELTS டெஸ்ட் தான், ரைட்? ஸோ இந்த IELTSம் செல்ஃப் ஹெல்ப்பும் வந்து CLB ஸ்கோர்ஸ் என்று கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த CLB ஸ்கோர்ஸ் தான் இப்போ எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியில வந்து பாக்குறது. அந்த IELTSம் செல்ஃப் ஹெல்ப்பும் கன்வெர்ட் ஆன ஸ்கோர் CLB ஸ்கோர்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ IELTSல நீங்க கூட எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு CLB ஸ்கோர்ஸும் கூடும். இப்ப நீங்க IELTSல வந்து நீங்க இப்ப CLB வந்து உங்களுக்கு 8, 9 அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கோர்ஸ் வந்து ஒரு கட்டத்துல வந்து மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வரும், ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு படிப்பு இருக்கணும், ஆன் டாப் ஆஃப் தட் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் இல்ல பிரெஞ்சு பொதுவரை இருக்கணும். இதையும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு பணிபுரிந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கணும். அந்த பணிபுரிந்த அனுபவம் நான் சொல்லிக்க கூடுதலா பார்க்கணும்னா நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த IT ஸ்கில் ஒர்க், அக்கவுண்டிங் ஒர்க், இல்ல ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் என்று சொல்லுவீங்க. ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அதுவும் இல்லைன்னா நீங்க லைசன்ஸ் ட்ரேட், இப்ப பிளம்பிங்கா இருக்கலாம், இல்ல எலக்ட்ரிஷியனா இருக்கலாம், இல்ல மீட் ப்ராசஸிங்கா இருக்கலாம், பேக்கிங்கா இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. பட் அவங்க முதல் கூறியது போல் இது ஒரு கடினமான ஒரு என்ன சொல்றது, கடினமான ஒரு ஸ்ட்ரீமாகத்தான் எல்லாருமே பாக்குறாங்க. காரணம் என்னன்னா அந்த லைசன்சிங் வந்து நீங்க எடுக்கிற கஷ்டம். இப்போ ஒவ்வொரு இப்ப லெட்ஸ் சே ஸ்ரீலங்கால நீங்க ஒரு பேக்கரியில வேலை செய்றீங்களோ, ஒரு பேக்கரி ஓன் பண்ணியிருந்தீங்க, அந்த பேக்கரியில நீங்க வேலை செஞ்சீங்க, அதுல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்க இங்க ஈஸியா கொண்டு வரையலாது. ஸோ அதுக்கான ஒரு ஈக்குவலன்ட் சர்டிபிகேட் நீங்க எடுக்கணும், லைக் ஒரு லைசன்சிங் மாதிரி. அப்படி செஞ்சாதான் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான இது கொடுப்பாங்க. ஸோ மெடிசனுக்கும் அப்படி இருக்கு, ஃபார்மசிக்கும் அப்படி இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி லைசன்ஸ்ட் பண்ணப்பட்ட துறைகளுக்கு தான் அந்த ஃபெடரல் ஸ்கில் ட்ரேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சொன்னது போற இப்ப நான் ஸ்கில் ஒர்க், லைசன்ஸ் ட்ரேட்ஸ், முக்கியமாக வந்து வயசு. ஸோ இப்ப நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிக்கு வரைக்கும் சில பேருக்கு வந்து 30 வயசுக்கு மேல போயிடும். ஏன் இந்த வயசு 30 வயசுக்குள்ள கீழே இருக்கணும்னு சொல்றேன்டா, உங்களுக்கு கொடுக்க போற பாயிண்ட்ஸ் வந்து 29 வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கூட பாயிண்ட்ஸ் வரும். 29க்கு அங்கால வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். 110ல இருந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு அங்கால எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியில நீங்க உங்களோட ஸ்பௌஸையும் போடக்க உங்களோட ஸ்பௌஸுக்கும் பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. உங்களோட ஸ்பௌஸுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வருமா, இல்ல அவங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கிறாங்க, அவங்க எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு விஷயம் தெரியும், அவங்க ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா, இவ்வளத்தையும் பார்ப்பாங்க. ஸோ இவ்வளத்தையும் பார்த்துதான் அந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து எடுக்கிறவங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸ், ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இங்கிலீஷ் பெருசா வராது, இல்ல லைசன்ஸ் ட்ரேட் இல்ல, பிரெஞ்சும் பெருசா வராது, ஸ்கில்ட் ஒர்க் இல்ல, 30 வயசுக்கு மேலண்டா நீங்க வேற ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்கலாம். நீங்க இதுக்குள்ளத்தான் இருக்கணும்னு இல்ல. இப்போ கூடுதலா எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ட் ஒர்க், லைசன்ஸ் ட்ரேட்ஸ், கெனேடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்,
கனடால வேலை செஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இதை தான் கூட டார்கெட் பண்றது. ஆனா இதையும் தாண்டி நீங்க இப்ப ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் நீங்க கூட தேடி போயிருக்க நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஓகே எனக்கு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி வேற செய்யலண்டா நான் வேற எவ்வாறு பார்க்கலாம், ரைட்? ஸோ இப்போ நீங்க கூட ஒரு லாயரோ ஒரு கன்சல்டன்டோ போயிருக்க நீங்க முதல்ல கூகுள் பண்ணி பாருங்க. கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே கெனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளாஸ் என்ன, எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரிண்டா எப்படி வேலை செய்யும். ஏன்னா நாங்க 90% நாங்க சொல்ல போற விஷயம் வந்து IRCC எங்களுக்கு கொடுத்த விஷயத்தை தான் நாங்க உங்களுக்கு சொல்றோம், ரைட்? நான் புதுசா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று உருவாக்கி நான் இங்க வந்து லைக் பேசுறதோ இல்ல யாரும் அப்படி செய்யறேன், ஒரு லைசன்ஸ்டா இருக்கிற ஆட்கள் வந்து யாரும் செய்யறேன். கூடுதலா எங்க இந்த ஏமாற்றங்கள் வருதுண்டா, இப்ப நீங்க புதுசா போய் கலைக்கும் போது உங்களுக்கு நான் ஒரு புதுசா ஒரு ஆட் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு couple of months back, ரெஃப்யூஜி வீசா வந்து கனடாக்கு வராங்க. தட்ஸ் நாட் த கேஸ். லைக் அப்படி ஒன்று இல்ல, ரெஃப்யூஜி வீசா யாரும் கொடுக்கறே இல்லை, ரைட்? பட் அப்படி வந்து பரவலா வந்து பேசப்படுது. சோ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இப்ப இவ்வளவு ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்க ரெஃப்யூஜி கிளைம்ன்றது வந்து அது ஒரு நாட்டை விட்டு அந்த நாட்டுல இருக்க முடியாத ஒரு ரீதியில தான் யூ மேக் அ ரெஃப்யூஜி கிளைம், ரைட்? சோ நீங்க வந்து சும்மா நீங்க ரெஃப்யூஜி கிளைம் எடுத்தீங்கன்னா நீங்க அதுக்கப்புறம் கனடா வாரதும் கஷ்டம், ரைட்? சோ நீங்க வந்து முதல்ல கூகுள் பண்ணி பாருங்க, ரைட்? என்னென்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குன்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்க. அதையும் தாண்டி லைசன்ஸ் கன்சல்டன்ட்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்கணும், லாயர்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்கணும். சோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியும், இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறார்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும், ரைட்? சோ இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வேற வேற என்ன மாதிரியான திட்டங்கள் வந்து முதல் கூறியது போல கனடா மாகாண திட்டங்கள், அதாவது 10 மாகாணங்களுக்கும் 10 ப்ரொவின்ஷியல் நாமினேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த 10 ப்ரொவின்ஷியல் நாமினேஷன்ஸ்குள்ளேயும் வேற 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 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஒன்டாரியோன்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நீங்க ஸ்ரீலங்காலேயோ இல்ல இந்தியாவிலேயோ இல்ல நீங்க இருக்கிற நாட்டிலேயோ வந்து உங்களுக்கு பிசினஸ் நல்லா பூம் பண்ணுது. அத மாதிரியான பிசினஸ் நீங்க கனடால ஆரம்பிக்க போறீங்கன்னா நீங்க அதுக்கும் ஆண்டர்பிரினர் பாத் வேண்டு தனியா இருக்கு, அதையும் நீங்க பார்க்கலாம். இது அதே நேரத்துல இந்த ப்ராவின்சஸும் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறவங்க, ரைட்? அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னது போல சுய தொழில் திட்டம். சோ இப்ப நான் சுய தொழில் என்று சொல்லியிருக்க எல்லா சுய தொழிலும் இதுக்குள்ள வருமானு நீங்க கேட்கலாம். இல்ல, எல்லா சுய தொழிலும் வராது. இது இவங்க அந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரீம் என்று இவங்க சொல்ற வந்து கலை கலாச்சாரம் மற்றும் விளையாட்டு சார்ந்த தொழிலில் இருப்பவர்கள். அதாவது இப்ப நீங்க ஒரு பரதநாட்டிய டீச்சரா இருந்தா உங்களோட பரதநாட்டியம் நீங்க டீச் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்க வரலாம். நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்தா அதை காட்டிங்க வரலாம். சோ இந்த மாதிரியான 2 விஷயங்களை வச்சு போட்டோகிராஃபர்ஸா இருந்தா வரலாம். சோ இந்த மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்க காட்டணும். ஆனா இந்த நீங்க சுயதொழில் திட்டம் இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரீமும் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ரீம் வந்து டிஃப்ரெண்ட், கிரைட்டீரியா டிஃப்ரெண்ட், அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவும் டிஃப்ரெண்ட். அடுத்தது வந்து தொடக்க வணிக திட்டம், அதாவது அந்த ஸ்டார்ட் அப். சோ இதுவும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு டெசிக்னேட்டட் இன்வெஸ்டர் தேவைப்படும். சோ அதுக்கும் வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா டிஃப்ரெண்ட். சோ அந்த தொடக்க வணிக திட்டம் என்று பார்க்க நீங்க ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸ் பார்க்க ஓகே உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் பிசினஸுக்கு நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க, எவ்வளவு காசு நீங்க போடுவீங்க, அந்த பிசினஸ் என்ன மாதிரியான இருக்கும், பிசினஸ் பிளான், மார்க்கெட் ரிசர்ச், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கொடுப்போம். இப்ப நான் அகதிகளுக்கான திட்டங்கள்னு சொல்லிக்க இப்ப எங்கட மக்களே வந்து தமிழ் மக்களே வந்து நிறைய நாட்டுல வந்து அகதிகளா இருக்கிறாங்க, ரைட்? சோ இவங்க வந்து நீங்க ரெஃப்யூஜி கிளைம் இங்க வந்து அடிக்க விசிட்டர் விசாலையோ இல்ல ஒர்க் பெர்மிட்லயோ ஸ்டடி பெர்மிட்லயோ வந்து நீங்க ரெஃப்யூஜி அடிக்க மட்டும் கிடையாது, ரைட்? இப்ப G5 ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்கு. அது வந்து 5 பேர் ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து ஒரு ரெஃப்யூஜியை ஸ்பான்சர் பண்றது, ரைட்? அதுக்கண்டு தனியா ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அது நான் திருப்பியும் சொல்றேன், இதை நீங்க கூகுள் பண்ணியும் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். IRCC உங்களுக்கான முதல் இருக்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் என்று பார்க்க IRCC தான் மெயின் ரெஃபரன்ஸ். அதுக்கு அங்கால வந்து நீங்க ஒரு கன்சல்டன்ட்டோ லாயரையோ பாருங்க. அந்த அகதிகளுக்கான திட்டங்களுக்கு அங்கால பாத்தீங்கன்னா தற்காலிக தொழிலாளருக்கான திட்டம் இருக்கு, அதாவது டெம்பரரி ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ் ப்ரோக்ராம். இது வந்து LMIA பேக் பண்ணி செய்யறது. ஸோ LMIAன்றது வந்து பேசிக்கலி என்னன்னா ஃபாரின் ஒர்க்கரை ஹையர் பண்ணணும்னா எங்களுக்கு கனடால வந்து சிட்டிசன்ஸையோ பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸையோ ஹையர் பண்ண முடியலன்னு ஒரு பாசிட்டிவ் LMIA அசஸ்மெண்ட் எடுத்தாதான் நீங்க ஒரு டெம்பரரி ஒர்க்கரை ஹையர் பண்ணலாம். அப்படியும் ஒரு திட்டம் இருக்கு. மாணவர்களுக்கான திட்டங்கள், அதாவது ஸ்டடி பெர்மிட்ஸ், இது மூலமாவும் நீங்க கனடாக்கு வரலாம். அப்புறம் தற்காலிக அரசாங்க பொது கொள்கைகள், அதாவது அந்தந்த நேரத்துல வந்து கனேடிய அரசாங்கம் வந்து டெம்பரரி பப்ளிக் பாலிசின்னு ரிலீஸ் பண்றவங்க. இந்த டெம்பரரி பப்ளிக் பாலிசி வந்து சில சில நேரங்கள்ல வர ஒரு பப்ளிக் இஷ்யூவை வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கிட்டடியில வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. டெம்பரரி பப்ளிக் பாலிசின்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு thousands of ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தவங்க, ஐ திங்க் 40,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எடுத்தவங்க நினைக்கிறேன். அதாவது எந்த ஒரு கிரைட்டீரியாவும் கிடையாது. நீங்க கனடால ஒரு குறிப்பிட்ட இயருக்கு அப்புறம் கிராஜுவேட் பண்ணிருந்து இப்ப நீங்க எங்க வேலை செஞ்சிருந்தாலும் நீங்க பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சிக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி ஒரு திட்டம்,
ரைட்? சோ இந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் இருக்கு. ஆனா இதுக்கான ஒரு முதல் விஷயம் நான் சொல்றது எல்லாத்துக்குமே என்னன்னா ஐஆர்சிசி, அதாவது இமிகிரேஷன் ரெஃப்யூஜிஸ் சிட்டிசன்ஷிப் கனடா. இவங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லா ரிசோர்சஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைன்ல, ரைட்? சோ இது நீங்களாவே செய்யலாம். நீங்க என்னதான் நோக்கி வரணும், இல்ல பிரியந்தால மட்டும்தான் செய்ய முடியும், இல்ல வேற லாயராக மட்டும்தான் செய்ய முடியும் இல்ல, ரைட்? ஒரு 90% ஆன ஒர்க் வந்து நீங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸே இல்லாம செய்யலாம், ரைட்? சோ அதுக்காக நீங்க அப்படி ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸே இல்லாம செய்யணும்னா நீங்க எப்படி செய்யலாம்னா முதல் முக்கியமான விஷயம் இதுதான். என்னட்ட வார ஆல்மோஸ்ட் ஐ வுட் சே 95% மக்கள் வந்து கூடுதலா அவங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் அளிக்கிறீர்கள். சோ உங்களுக்கு வந்து சில பாக்ஸஸ்ல வந்து உங்களுக்கு பதில் தெரியலண்டா அதை நீங்க அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் கைடு இருக்கு. இப்ப சிட்டிசன்ஷிப்ண்டா அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் கைடு இருக்கு. இப்ப லெட்ஸ் சே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரீம்ண்டா அதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் கைடு இருக்கு. இப்ப எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி மூலமா உங்களுக்கு இன்விடேஷன் டு அப்ளை வந்திருக்குண்டா அந்த அதுக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபார் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸுக்கும் கைடு இருக்கு. அந்தந்த அப்ளிகேஷனை நீங்க எப்படி ஃபில் பண்ணலாம்ன்றது அவங்க ஒரு பாக்ஸுக்கும் ஒரு கேள்விக்கும் வந்து அவங்க விளக்கம் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். சோ முக்கியமான முதல் விஷயம் கேட்டிருக்கிற எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து உண்மையாக எந்த தகவலும் மறைக்காமல் பதிலளிக்கும். இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரதர் இருக்கிறார், அந்த பிரதரோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க போட விரும்பலண்டா அப்புறம் நாளைக்கு போய் நீங்க அவரை ஸ்பான்சர் பண்ண போறீங்கன்னா அவங்க கேட்பாங்க ஏன் இந்த பிரதர் இருக்கிறத நீங்க சொல்லல, ரைட்? சோ அதுக்கு பேர் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். சோ அப்படி மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் வரும்போது அது உங்களோட அப்ளிகேஷனையும் பாதிக்கும், அவரும் வர முடியாம போயிடும், ரைட்? சோ இப்படி இன்அட்மிசிபிலிட்டிக்குள்ள போறதுக்கான முக்கியமான ரீசன் வந்து நிறைய உண்மைகளை சொல்லாம இருக்கிறது, ரைட்? சோ இதுக்கு நான் சொல்லுவேன், இதுக்கு கூடுதலா இப்ப நீங்க ஒரு லாயரையோ கன்சல்டன்ட்டையோ நீங்க கன்சல்ட் பண்ணி கதையுங்க. அதுவும் லைசன்ஸ் லாயர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் இவங்கள்ட்ட நீங்க கதைச்சிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஓகே இது எப்படி ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது நான் திருப்பி சொல்ற அதே விஷயம் தான், உங்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஐஆர்சிசியிடம் பதில் உண்டு. இப்ப எனக்கு கூட ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா நான் உடனே ஐஆர்சிசிக்கு தான் அடிச்சு கேட்கிறேன். இப்ப புதுசா ஒரு பாலிசி வந்திருக்குண்டா ஓகே இந்த பாலிசியோட லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, இந்த பாலிசியால என்ன செய்யலாம் என்ன செய்ய இல்லாது, இப்ப நான் ஒரு விஷயம் செய்ய போறேன்னா அதை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுமா பண்ணாதா, சோ இதெல்லாம் நான் ஐஆர்சிசிக்கு அடிச்சு கேட்கிறேன், ரைட்? இப்ப அவங்களோட லைன் பிஸியா இருக்கும் ஆஃப்கோர்ஸ், பட் நீங்க அவங்களுக்கு நீங்க அடிச்சு கேட்டீங்கன்னா இஃப் யூ ஹேவ் பேஷன்ஸ் நீங்க அவங்கள்ட்ட அடிச்சு கேட்டீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு எல்லா பதிலையும் கொடுப்பாங்க, ரைட்? எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரின்னு வரும்போது முதலாவதாக உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இசிஏவும் எஜுகேஷனல் கிரெடென்ஷியல் அசஸ்மெண்ட் மற்றும் உங்களோட லாங்குவேஜ் அசஸ்மெண்ட், ரைட்? ஐஎல்ஸ் ஒரு செல்ஃப் அப் ஸ்கோர்ஸ் or ECA என்றது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் இந்த எஜுகேஷன் கிரெடென்ஷியல் அசஸ்மெண்ட் செய்யலாம். சோ இது எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன்ன்றதும் ஐஆர்சிசி வந்து உங்களுக்கு முழுக்க கொடுத்துருக்கு. சோ நீங்க பெருசா திருப்பியும் சொல்றேன், நீங்க இதை வேற எங்கேயும் வந்து இது நான் சொல்லித்தான் நீங்க நம்பணும் இல்ல, நீங்க ஐஆர்சிசி ECA ஆர்கனைசேஷன் அடிச்சிங்கன்னா அவங்க வெப்சைட்லயே என்னென்ன ஆர்கனைசேஷன் இந்த எஜுகேஷனல் கிரெடென்ஷியல் அசஸ்மெண்ட் செய்யும் என்று கொடுத்துருக்கு. இந்த எஜுகேஷனல் கிரெடென்ஷியல் அசஸ்மெண்ட் ECAன்றது சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க உங்களோட ஊர்ல படிச்ச உங்களோட படிப்பை வந்து உங்களோட பட்ட படிப்பையோ இல்ல உங்களோட ஹையர் எஜுகேஷனையோ கெனேடியனுக்கு இப்ப கனடால அந்த எஜுகேஷன் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஈக்குவலன்சின்றதுதான் ECA, ரைட்? சோ அதுவும் தேவை, லாங்குவேஜ் அசஸ்மெண்ட்டும் தேவை. இதுவும் ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி ப்ரொஃபைல் நீங்களாகவே கிரியேட் பண்ணலாம். இது வேற இது நான் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணணும்னு கிடையாது. இது ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்க எந்த ஒரு லைசன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ல போனாலும் they will charge you fees, right? So if you want அந்த ஃபீஸ் எனக்கு தேவையில்லை இது நானே செய்யலாம்டா இது இவ்வளவும் வந்து நீங்களாவே செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம், ரைட்? நீங்க எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனலை வந்து அப்ரோச் பண்ணணும்ன்ற எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது. சோ எல்லா திட்டங்களுக்கான தகுதிகளை நன்கு அறிந்த பின் விண்ணப்பிக்கவும், ரைட்? இப்ப நான் உங்களுக்கு முதல் கூறியது போல ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. இப்ப எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, அதுக்காக வந்து இப்ப சுயதொழில் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு, ஸ்டார்ட் அப் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா டிஃப்ரெண்ட். இப்ப அதுலயும் ECA கேட்டிருக்கலாம், அதுலயும் வந்து உங்களோட லாங்குவேஜ் அசஸ்மெண்ட் கேட்டிருக்கலாம். ஆனா லாங்குவேஜ் அசஸ்மெண்ட் அதுல கேட்டிருந்தாலும் அதுல இருக்கிற லாங்குவேஜ் அசஸ்மெண்ட் கட் ஆஃப் வேறவா இருக்கும், செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஸ்ட்ரீம்ல இருக்கிற லாங்குவேஜ் அசஸ்மெண்ட் வேறையா இருக்கும், ரைட்? சோ நீங்க எந்த திட்டத்துக்குள்ளால நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்களோ அதை வந்து அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவை முழுக்க அறிந்து கொள்ளுங்க. இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். நீங்க ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. அவங்க எலிஜிபிலிட்டி செக்ஷன் தனியாவே வச்சிருப்பாங்க. சோ அதை உங்களோட கிரெடென்ஷியல்ஸோட நீங்க ஒப்பிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தா ஓகே யூ நோ வாட் என்னால அப்ளை பண்ண முடியும், நான் இந்த ஸ்ட்ரீமால வரப்போறேன். சோ இதுதான் கூடுதலா என்னால சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். இதுக்கங்கால உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இதையும் தாண்டி
நீங்க ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் எனக்கு தேவை, எனக்கு இது கஷ்டமா இருக்கு, எனக்கு இது புரிய மாட்டேங்குதுண்டா நீங்க ICCR இப்ப இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ஸ் ICCR's வெப்சைட் இருக்கு. அதே மாதிரி லாயர்ஸுக்கு வந்து லா சொசைட்டி ஆஃப் ஒன்டாரியோ, லா சொசைட்டி அவங்கள கவர்ன் பண்ற அவங்களுக்கு ஒரு பாடி இருக்கு, ரைட்? அவங்க மூலமாவும் நீங்க தேடலாம். பிளஸ் மேக் ஷூர் நீங்க அணுகக்கூடிய ஆட்கள் வந்து லைசன்ஸ் பண்ணப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்களா, இவங்களுக்கு இமிகிரேஷனை பத்தி தெரியுமா, ரைட்? இதையும் தாண்டி நீங்க கதைங்க, நீங்க ஓப்பனாவே கதைங்க. நீங்க ஒரு லைசன்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட் ஒரு லாயர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஓப்பனா உங்களோட விஷயத்த சொல்லி கதைங்க. நீங்க மறைக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது. ஏன்னா நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்ல தவறுனீங்கன்னா அப்புறம் உங்களை அட்வைஸ் வந்து பிழைச்சு போயிடும், உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பிழைச்சு போயிடும். சோ கட்டாயமான முக்கியமான விஷயம், நீங்க ஒரு லைசன்ஸ்டான ஆட்கள்கிட்ட போய் ரெப்ரசன்டேட்டிவா போய் கதைச்சாலும் அவங்களுக்கு உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாம் சொல்லுங்க. என்ன பிரச்சனை இருக்கு, ஓகே இப்போ உங்களால ஓகே வேற ஏதாவது நீங்க ஓவர் ஸ்டே பண்ணீங்களா, இல்ல டிபோர்ட் பண்ணப்பட்டீங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சா, நீங்க கதைங்க. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஏதாவது ஒரு வகையில செய்யலாம். ஒரு கன்சல்டன்டால செய்யக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் லாயரால செய்ய முடியும். அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செஞ்சு நிறைய ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் செஞ்சிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அப்ரோச் பண்ணிக்க அவங்கள பத்தி ரிசர்ச் பண்ணுங்க. இவங்க வந்து ஓகே இந்த விஷயங்கள் செய்யறாங்களா, இவங்களுக்கு வந்து ஓகே எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி இவங்க செய்யறாங்கன்னா இவங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரியை பத்தி தெரியுமா, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்களாவே ரிசர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டு அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி. அதையும் தாண்டி நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் இதுல இருக்கு. உங்களோட கேமரா ஏதாவது வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட QR கோட வச்சு ஸ்கேன் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் pretty much it. கூட டைம் எடுத்திருந்தா மன்னிச்சிருங்க. நான் எல்லாத்தையும் என்னால எந்த அளவுக்கு வந்து இதை தமிழ்ல என்னால சொல்ல முடியுமோ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். இப்ப I pass on the mic to Chandrika. Thank you so much. Thank you, Priyanth. நிச்சயமாக உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கின்றது. நன்றி. மிக அழகாகவும் நிறைய டீட்டெயிலாகவும் இந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பற்றியும் மற்ற என்ட்ரிஸ் பற்றியும் நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீர்கள், எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவை அறிந்து கொண்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள்னு சொல்லி, அதுவும் IRCC கைட்லைனில் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் என்று சொல்லியும் கூறியிருந்தீர்கள். நன்றி. தொடர்ந்து உங்களுக்கு உங்களது Q&A செஷன் வரை வெயிட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ்கள் இருக்கின்றன. சரி, thank you again. Now time for our next survey question. Please take a moment, please project the survey question. Okay, please take a moment to answer this question. Thank you. Please keep posting your questions on the chat section. உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் தொடர்ந்து நீங்கள் chat sectionல் உங்கள் கேள்விகளை பதிவிடலாம். Okay, proceed, Chandrika. Thank you. Thank you for your responses. We now move on to our last speaker for tonight, Mr. Rafael Tomas. He is an automotive service technician. A story about the struggles of starting over in a new country and journey to success. Rafael immigrated to Canada 7 years ago. We believe his story will help any prospective immigrants to anticipate and prepare themselves for their new life in Canada. Welcome, let's welcome Rafael Tomas. Thank you very much, SACEM, and I am very honored to have been invited here, and I hope that what I have to share will be helpful to the participants. So the series of questions given to me is intended to facilitate my sharing. As Chandrika said, I moved to Canada 7 years ago, and it's been a challenge for sure, but it's been very rewarding as well. The first question that was here to guide me was, what was my background in my native country? I'm from the Philippines. I was an entrepreneur
in the Philippines, I was part of a family organization, a family business, a well-established one, 50 years old. I was a business owner as well. So you could imagine it was a busy life in the Philippines. I'd been working good 25 years for myself, for the family, and starting businesses. The next question was why and when did you decide to immigrate to Canada? So the year was 2005. A travel to the United States and Canada opened my mind to the possibility of raising a family in another country. But mind you, I did not act on it right away. It was another 5 years before I actually bought into the idea. It was my wife who thought that it was the thing for our young family to do. And because we had ongoing concerns, businesses that were thriving, and we had a life of some kind, it did not occur to me that it was needed until 2010. I realized that it was very difficult. Though we were able to, should anything happen to myself or to my wife or to the both of us, our children then, who were still very young, would have to fend for themselves, and the probability of them being looked after in our absence scared me. So okay, I said let's apply to Canada as a parallel alternative. So that was year 2005. Why Canada? Well, even back then and even beyond then, Canada is known for its openness to immigration and inclusiveness and diversity. And we thought that it would be where we could reasonably be successful, more than other countries that were also options for immigration. The next question that was shared to me was, why did we choose Nova Scotia? Interesting question. So we got to Canada on a federal stream, which the other speakers would be able to explain better. But what a federal stream allows us to do is to stay anywhere in Canada. When we thought that we were going to immigrate, we visited all our friends and relatives in Canada, starting from Vancouver to Ontario to Saskatchewan and Quebec, friends and old colleagues. And then we didn't know anybody in Nova Scotia, but we thought to ourselves that we would not be doing our research correctly, our due diligence correctly, if we didn't go to the last bastion in Canadian East, which was the Maritime. So we went here, and we immediately realized the distinction of the East Coast to the rest of Canada. And the quick answer to why did we choose Nova Scotia is because of the quality, the work-life quality that we saw. What preparation did you make, and what challenges did you have to go through in getting through the process?
I must tell you that the process is cut and dried. It's black and white. It's either you are in my interpretation, it's either you pass it, you qualify, or you don't. But that being said, there are a lot of channels that we were not aware of. So we had to employ the help of professionals. They walked us through our qualifications, which was simple enough for them, but very difficult for a layperson such as myself and my wife. The bulk of the work is putting the qualifications, the proofs of your qualifications together, getting certifications from your university, getting letters from your previous employers, getting your language assessment and educational equivalence determined. So that's a bulk of the work. And then once all of that is put together, it helped us that someone would review it. In our case, it was an immigrations consultancy, and then they filed it for us. So the process is very straightforward, but it's just a lot of work. And yeah. Next question here is, what kind of paperwork and processes did you have to go through after arriving in Canada? The hard work was done. Okay, once you are approved, a bulk of the hard work is done. Just don't fall off the stairs. Just don't slip. Get to Canada, you'll be okay. When you get to your port of entry, they just go over your papers and they sign you through. They smile at you. They say, "Welcome to Canada." You get a good night's rest from having traveled on an airplane for a good number of hours, and then you probably go to the Service Canada office and get your permanent residence card or whatever card that applies to you. That's basically it. You get your health card. It's a very straightforward, simple process after getting your application approved. It's very simple. What kind of challenges you had in finding a job and feed your family when we got here? What I found out when we got here was that not all of my qualifications from my home country was recognized. It's very humbling to have come from a university or even have a master's degree and not immediately have a job that recognizes or that uses your qualifications. I had to what my wife and I call survival jobs. We had to take on survival jobs. I was first an office cleaner. We would come in offices. I would come in offices after the offices closed, the banks would close, and we would clean. And then I became a shuttle driver. And then I became a delivery driver. And I also was an adult sitter for a bit. An adult sitter is the equivalent of a babysitter, but you're looking after adults. So those are the kinds of things that I had to go through to gain the all-important Canadian work experience. Someone from Canada had to say, "Oh yeah, he's okay." Yeah, and you have to have something that says you've worked a certain number of time
and it gives Canadian employers more confidence in your abilities. What I must say is that despite those jobs being simple, I never once felt looked down upon or discriminated because of my work. The people that I would encounter in Canada didn't seem to care much about what kind of work I did, and so that was nice. What steps did you take to make your life in Canada better? Well, one word, integrate. We thought that the strategy was to try and get integrated into our community, into our new country. Integrate means mingling, going out of your comfort zone, not just mingling with fellow countrymen, meaning speaking the way the locals spoke, adapting their mannerisms and all that. It's exactly what the word integrate stands for. Just blend in as much as you can, and that includes the expanded form of that includes volunteering, breaking out of traditional jobs for people of my country, for example, and just really thinking out of the box and trying to be a Canadian. How did you succeed and what do you do now? Well, I would not consider myself a success, but I had started a small company. We are mechanics based out of trucks, and we would come to people's homes and fix their vehicles there. It's a new concept apparently in Canada, but from where I come from and from maybe where you come from, mechanics work in all sorts of conditions, in weather, and they just get the jobs done. So it was a simple thing for myself, but it was a new concept here. And so I got employees under me now, several trucks running on any given day. I employ immigrants such as myself previous. I employ Canadians, and it works. I don't call it a success, but it's an improvement. It's an improvement. Thank you, Rafael. This is an inspirational story. So many hurdles: new country, new culture, new language, odd jobs, and now you are here. Thank you. Really appreciate it. Thank you for your contribution. I'm sure this story will be an inspiration, and it will help many who are listening today. Thank you very much. And we have questions for you later. Then please wait for your question. And now we are running out of time, almost 9:18. So now we are going to move on to our next item on the agenda that everyone was eagerly waiting for, the question and answer session. Before that, can we have our next survey question? Thank you. Please take a moment to answer this question. If you have any questions in the meantime, please post them on the chat. All right, thank you.
Thank you very much for the responses. Now, let's go to the question and answer session. The first question. The first question is for Robin. So what is the minimum required score for express entry if the candidate is having IELTS? Okay, so that gets back to maybe if you review the slides after, but there's no minimum. It really depends on who's in the pool. So you're competing against other people that are in the pool. For the federal skilled worker, you have to meet minimum requirements of an entry score of 67, but that has nothing to do with the points that you get for similar skills and some additional skills, which are called your CRS points once you're in the pool. So, but I can give you, you can actually calculate your points. There's a CRS calculator on the government's website, or you can just Google it. But, you know, pretty much if you're 30 or under, have a master's degree, very high proficiency in English, some Canadian work experience, maybe a brother or sister in Canada, you should get enough points to qualify. But that's a lot of ifs. So I can tell you now, based on what the government's been pulling, because they can target whichever groups they want, if you have a master's degree, fluent in English, 30, living abroad, 3 years experience, skilled experience, and no Canadian work experience, you will probably not qualify right off the bat. So that's unfortunate, because that kind of candidate would have, you know, been a number of years ago the ideal candidate who would qualify. Now, I'm not saying you won't qualify in the future. You may have to do something to get yourself qualified. As I said, maybe a job offer, maybe a student visa for a spouse and the other spouse gets an open work permit. Or if none of that's realistic for you, then you might have to see what the government does after COVID to see how they commingle the types of draws that they're doing. Thank you very much, Robin. And the next question is for Priyanth. The question is, technician and skilled workers, what is covered under skilled workers? This is for Priyanth. நான் தமிழ்ல சொல்லலாமா இல்ல இங்கிலீஷ்? தமிழ்ல சொல்லுங்க. ஓகே, கேள்வியை திருப்பி கேக்குறீங்களா? The கேள்வி வந்து technician and skilled workers. And what is covered under skilled workers? Okay. So இப்போ நீங்க technician federal skilled workers and சொல்ற. இப்போ technicians and பாக்கேக்க it's a complete என்ன சொல்றது? அது ஒரு occupation, right? இப்போ நீங்க ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் என்று பாக்க இப்போ ராபின் கூறியது போலதான், ரைட்? இப்போ அந்த 67 பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க எடுக்கும். ஸோ அந்த 67 பாயிண்ட்ஸுக்கு மேல் எடுத்தா தான் நீங்க ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்குள்ள வருவீங்க, ரைட்? இப்போ அதான் சொல்றேன், அந்த 3 ப்ரோக்ராமும் வந்து ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் கிரைட்டீரியால இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த ஒரு கால்குலேட்டர் வந்து இப்போ நான் அனுப்பி விட்டுருக்கேன், அதை ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ அந்த கால்குலேட்டர்ல வந்து ஐஆர்சிசி கொடுக்குற கால்குலேட்டர்ல வந்து உங்களுக்கு முழுக்க நீங்க அதில் என்டர் பண்ணலாம். ஸோ உங்களோட இப்போ ஐஎல்ஸும் ஒரு சின்ன இது என்னன்னா, நீங்க ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்தா தான் உங்களோட ஐஎல்ஸ் ஸ்கோர் எவ்வளவுன்னு தெரியும், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி நீங்க அந்த ஃபெடரல் ஸ்கில் கேட்டகரிக்குள்ள நீங்க போய் பார்க்க போறீங்கன்னா, அந்த கால்குலேட்டர்ல போயிட்டு நீங்க உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் அடிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பாயிண்ட்டை வந்து கொடுக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு, ரைட்? நான் திருப்பியும் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்தா தான் உங்களோட ஐஎல்ஸ் ஸ்கோர் தெரியும், ரைட்? ஸோ இப்போ ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் எடுக்கல, யூனோ இப்போ நீங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ன்ற அறிவு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குண்டா, நீங்க அந்த இங்கிலீஷை வந்து நீங்க உங்களுக்கு யூனோ சில ஆக்கள் வந்து ஈஸியா எழுத வேணும். இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் கேட்கறது, அது லிசனிங், ரைட்டிங், ஹியரிங், 4 செக்ஷன் இருக்கு. லிசனிங், ரைட்டிங், இப்படி 4 செக்ஷன் இருக்கு. ஸோ அந்த 4 செக்ஷன்லையும் வந்து நீங்க நல்லா உங்களால ஏஸ் பண்ண முடியுமாண்டா, யூ குட் புட் இன் எனி ஸ்கோர், எந்த ஸ்கோரையும் நீங்க போடலாம், ரைட்? பட் உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா அந்த எக்ஸாமையும் எழுதிட்டு உங்களுக்கு அதுல என்ன ஸ்கோர் வந்திருக்கிறோ அதை நீங்க திருப்பி போட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அக்யூரேட்டான ஸ்கோர் கொடுக்கும், ரைட்? சோ அதை வச்சு கொண்டு நீங்க டிட்டர்மின் பண்ணலாம், ஓகே இந்த ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்குள்ள நான் எலிஜிபிளா இருப்பேனா இல்லையாண்டு நீங்க இது பண்ணலாம். சோ அதுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ்ன்றது இப்ப நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த எழுத்து வடிவத்துல வந்து அவங்க ஆங்கிலத்திலேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, நீங்க அந்த ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸுக்குள்ள நீங்க குவாலிஃபை பண்ணணும்டா, ஓகே நீங்க என்னென்ன கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணணும், உங்களோட இங்கிலீஷ் எந்த அளவுல இருக்கணும், உங்களோட ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் உங்களுக்கு அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்க போட்டு பார்க்க உங்களுக்கே அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், ரைட்? ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க.
ரைட்? இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம், ரொம்ப ஈஸியான விஷயம், நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லலாம், ரைட்? பட் நீங்க ஒன்ஸ் அந்த ஒரு லிங்கை நீங்க கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே நீங்க இன்னொரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு 90% ஆன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும், ரைட்? சோ அந்த ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ்ன்றது நீங்க உங்களோட மைண்டை செட் பண்ணி வைக்காதீங்க. ஓகே, நான் ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்குள்ள தான் போறேன்னு நீங்க மைண்டை செட் பண்ணி வைக்காதீங்க. பிகாஸ் நீங்க அந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரி பூல் அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த 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 நான் சொன்னேன் அந்த கால்குலேட்டர், இப்ப ராபின் சொன்ன போது தேர் இஸ் a calculator, ரைட்? IRCC இதுல கால்குலேட்டர் இருக்கு. சோ அதுல போய் உங்களோட ஸ்கோரை போட்டு பாருங்க. போட்டு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரேக் டவுன் கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஓகே எனக்கு இந்த விஷயத்துல நான் வீக்கா இருக்கிறேன், அப்ப நான் இந்த விஷயத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணா இந்த ஸ்கோரை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ரைட்? சோ அந்த ரீதியில நீங்க யோசிச்சு போங்க. சோ அடுத்த முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு பிரெஞ்சு தெரிஞ்சாலும் அந்த டெஸ்ட் எடுங்க. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி என்னன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் பிரெஞ்சே தெரியாம வந்தவர், ஒரு மாசத்துல எனக்கு பிரெஞ்சு தெரியாது, பட் அவர் எனக்கு பிரெஞ்சு டெஸ்ட் எடுத்து பிரசன்ட் பண்றேன், நான் பிரெஞ்சுல ஸ்கோர் எடுத்துக்கிறேன், I was shocked, right? So அதான் சொல்றேன். So at the end of the day, don't give up, right? முதல்ல அந்த கால்குலேட்டர்ல போய் input your points and see what your score is. உங்களோட ஸ்கோர் என்னன்னு பாருங்க, அந்த ஸ்கோரை பார்த்துட்டு அதுல இருந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ அது தெரிஞ்ச உடனே நீங்க ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். அந்த இன்விடேஷன் இஷ்யூ பண்ணிக்கோ, நீங்க ஃபெடரல் ஸ்கில் ஒர்க்கர்ஸ்ல வருவீங்களா, இல்ல உங்களுக்கு லைசன்சிங் இருந்தா இந்த ட்ரேட்ஸுக்குள்ள போகலாம், கெனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா இதுக்குள்ள வரலாம். பட் நீங்க கேட்கிற ஒரு இது என்னன்னா, இப்ப கெனடியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல, எனக்கு லைசன்ஸ் இல்லைன்னா ஃபெடரல் ஸ்கில் ஒர்க்கர்ஸ்ல தான் வருவேன்னு நீங்க நினைக்கலாம், ரைட்? பட் இந்த ராபின் கூறியது போல அதுக்கும் ஒரு கட் ஆஃப் இருக்கு, ரைட்? அந்த கட் ஆஃப் நீங்க மீட் பண்ணணும்னா அந்த கட் ஆஃப் ஸ்கோர்ஸுக்குரிய என்ன சொல்ற அந்த 67க்கு நீங்க மேல எடுக்கணும். 100 அதுல 67க்கு நீங்க மேல எடுக்கணும்னா லாங்குவேஜ்லயும் சில ஸ்கோர் பண்ணணும், உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் சில ஸ்கோர்ஸ் இருக்கணும், பிளஸ் உங்களோட எஜுகேஷன்லயும் சில ஸ்கோர்ஸ் இருக்கணும். இதெல்லாம் தாண்டினாதான் உங்களுக்கு 67க்கு மேல போகும், ரைட்? சோ அதையும் பாருங்க. அகைன், your best companion is IRCC guides, right? நீங்க அடிச்சு பாருங்க ஃபெடரல் ஸ்கில்ட் ஒர்க்கர்ஸ் IRCC ன்னு கூகுள் பண்ணீங்கன்னா you get everything, right? உங்களுக்கு எல்லாமே வரும். So try that, and also IRCC calculator, it will help you out a lot. So பதில் விளங்கி இருக்கும். நன்றி பிரியந்த். IRCC உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்க. சரி, up next. Okay, the next question is for Robin. Is there a benefit of completing job-related online training from a Canadian training entity from overseas? If so, in what ways does it benefits? Okay, well, what I was going to, for that question, you won't get any points for it, for the way it's described. The way it may help you is you may be able to land a job in Canada. You might be able to find a Canadian employer if you have, especially in the world of COVID where people are working remotely and you can get trained. These are opportunities that never arose before. So I think it would definitely expose you to the Canadian labor market. It might make you more competitive. So in that way it would help, but it certainly probably would not increase your points. I was going to raise, in just case I forgot, I just wanted to say, Rafael, thank you so much for your story. I thought it was, really interesting and moving because I've been helping immigrants for so many years. It's really nice to hear from your perspective all the different aspects of what you've gone through. And you raised some really important points. And, you said you're not successful. I think you're really successful from the way you've described what you've been doing. And I love the idea of mechanics coming to the driveway and fixing cars at home. I don't see that anywhere. I think, it's just a really innovative, great idea. And the fact that you ended up in Nova Scotia is really unbelievable because, from people listening to this, you may not know there's not a lot of immigrants that end up in Nova Scotia, which it has been, the East Coast has been doing a lot, the Atlantic provinces, to try and attract and retain immigration. And I think they're successful, and there's been a lot of recent success stories, including obviously Rafael. There's Syrian refugees that have moved out to the East Coast. There's just a different vibe, a different lifestyle, and it's really inspiring to hear your story, and thank you for sharing it. I was also going to mention one other thing which we haven't talked about. Quebec is a whole different ballgame. So everything we're talking about here does not apply to Quebec. They sort of have their own system, their own rules. They negotiated different contracts with the Canadian government. So everything that we're talking about, there's a qualification other than the province of Quebec. So if you have an intention of residing in Quebec, and I would say really that would only be if you have very good French skills,
then don't apply to the province of Quebec. They have a whole different system going on. And Rafael mentioned, if you qualify under the federal skilled category, any category, and you come into Canada, Canada has constitutional right to move wherever you want. So you can actually go to any province you want at some point if it doesn't work out where you end up. So, and maybe I could mention one final point is that, and I heard that Priyanth, sorry, I couldn't understand the Tamil, but I picked up a few words. But it's really important to make sure you're represented by an authorized representative. And the Canadian government, right under the Immigration Refugee Protection Act, which we call IRPA, it's mandatory if you're going to be represented. There's only a few groups of people that can represent you. Lawyers, consultants that are registered with ICCRC, they have to be registered. People like your pastor, if they're trying to help you out at no charge, which I think people have their heart in the right place when they're doing that. But the system is complicated. I know Rafael said it's black and white, but it's only black and white once you've navigated and figured out which path you should go down. Yeah, You could spend days and hours going in circles on the IRCC website. It is amazing. I have clients that are PhDs, masters in things, and education coming out of their ears, and in Canada, University of Toronto PhD students, they can't figure out the system. Even a simple thing like if you're being sponsored by a spouse, should I apply inside Canada? Should I apply abroad? What if I need to travel? Like stuff that you shouldn't be complicated is complicated. So it's really important not to hire a travel agent to, get you a visitor's visa and lie about your marital status and lie about your visiting, a friend when it's your fiance. These are all things that come back to haunt you because the immigration department has everything. They track it electronically. Everything you hand in is kept for years and years. You can't hand in one thing for one application and then on a separate application, all of a sudden you have a whole different family, you have different education, you have different work experience. They track everything. And I did hear Priyanth talk about misrep. Misrep is a serious issue in immigration, and it leads to a 5-year bar. And it's, very casual. It doesn't have to be anything that serious. It could be, you put down wrong information about education. You put down wrong information about an employer, the type of job that you do. You really need to be technical and very careful with what you put on these government forms. You're swearing to the truth of them, and the government of Canada holds you to it. So I think it's worthwhile making sure that you know what you're doing, you get proper legal advice before you make such a monumental decision for you and your family, to make sure you understand the rules of the game. And they're changing. It's a moving target, as I mentioned. So. Thank you, Robin. It seems like you learned some Tamil. Yeah, I can hear. Very nice. Very nice. And our next question is for Priyanth. I am from Sri Lanka. I'm a government school teacher. I'm teaching for 15 years and I'm 42 years old. My husband passed away. I have child 4 years old. எனக்கு டிகிரி இருக்குது, BA in Peradeniya University. இப்போ நான் கொலம்பு ராமநாதன் ஹிந்தி காலேஜில் டீச்சராக இருக்கின்றேன். எனக்கு கனடா வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு விருப்பம். எனக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன? ஓகே, ஸோ இப்போ அதான் சொல்றேன். இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் என்ட்ரின்னு வரையக்க நான் முதல் சொன்ன விஷயம் வந்து அந்த வயசு, ரைட்? நீங்க 30க்கு மேல இருந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், ரைட்? உங்களோட பாயிண்ட் சரியா குறைஞ்சிரும். 29 or 30 வரைக்கும் 110 வரைக்கும் போகும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே குறைஞ்சு கொண்டே வரும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து it reduces dramatically after like you're 30, right? So உங்களுக்கு ஒரு விஷயமும் இப்ப எனக்கு மென்டலா பார்த்து உங்களுக்கு டக்குன்னு கொடுக்க முடியாது, right? It's like I said, immigration is something like நீங்க ஒரு விஷயமும் ஆராய்ஞ்சு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். That's the difference between ஒரு authorized representatives-க்கும் நீங்க பொதுவா போய்க்க. இப்ப நாங்க வந்து like we do our full research before we give it, right? So out of the top of my head, express entry-ன்றது உங்களுக்கு எப்படி work ஆகும்னு எனக்கு தெரியல. I don't think express entry would be a right option for you, but you know, also இப்போ நீங்க என்ன வேலை செய்ய போறீங்கன்றதும் இருக்கு, right? இப்போ டீச்சிங்ன்றது வந்து ஒன்டாரியோல கனடால வந்து it's a completely different way of pathway, right? So அதுக்கண்ட ஒரு நிறைய நீங்க லைசென்சிங் குவாலிஃபை பண்ணணும், அங்க இருந்து படிச்சு வரணும். இங்க நீங்க வந்தாலும் அதுக்கான லைசென்சிங் உங்களுக்கு இருக்கணும் அது செய்யறதுக்கு.
right? So if நீங்க இதை எடுத்து okay இப்ப நீங்க இங்கால வர போறீங்கன்னா you have to like we have to explore programs. Robin, feel free to pitch in. So the person there, she's 42, she has a child, she also has a degree. I was basically saying how express entry doesn't seem like the most right pathway, but feel free to jump in and say if there's anything. Priyanth, I would totally agree with you. I could actually understand part of that. And you talked about licensing, I think, in terms of her not even being able to practice her occupation. My gut right now, unfortunately, is you just would not qualify without a job offer, unfortunately, without under express entry. As harsh as that is, if you have any family connections in Canada, that may help for one of the provincial nominee programs, but straight up under express entry, being in your 40s, no Canadian work experience, even if you had fluent English, you just won't get enough points. I should mention French is the trump card everywhere. So if you are really have high proficiency in French, you can qualify for a lot of different programs that other people couldn't. Like Ontario has a French program. Almost every province has a French program. But they're not talking about casual French. They're talking about, high proficiency in French. Thank you, Robin and Priyanth. Our next question for Robin as well. While we're doing student visa process, can we create a PR profile? Yeah, I didn't hear the first part. While we're creating we are doing student visa process. Oh, yeah. I would say not. And the reason is that because if you're coming as a student, your intention is to study. If you're coming as a worker, then you're not intending to study. So even though a profile is not actually an application, the government has a record of it. So, I would tell a client not to do it because they're totally contradictory. You can have two intentions, but I think that one would contradict the other. So I think the best thing to do is get solid advice in terms of your profile. There's no point putting it in for the sake of putting it in if your points are super low. I don't think. And be careful who's telling you to put it in, what you're putting in there. So again, it's up to you, but I think it could be coming across as contradictory if immigration looks into it. Priyanth, what do you think? I think the same thing because like you said, dual intention is a thing, but at the same time, you don't know how it might come and bite you because even though as much as you could நீங்க எவ்வளவு தான் வந்து லைக் இப்ப கேட்ட விஷயம் வந்து இப்ப நீங்க ஒரு பிஆர் ப்ரொஃபைலையும் நீங்க கிரியேட் பண்ற டைம்ல நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட்டும் கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட் கிரியேட் பண்ணிக்க அதுல வந்து ஒரு இன்டென்ஷன் டு லீவ் இருக்கு, ரைட்? அதாவது இன்டென்ஷன் டு லீவ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு திருப்பி உங்களோட நாட்டுக்கு நீங்க போயிருவீங்களா, ரைட்? சோ அதே இதுல வந்து ஐஆர்சிசி இப்ப டுவல் இன்டென்ஷன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதாவது நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு உங்களோட விசா உங்களோட படிப்பு முடிகிறதுக்குள்ள நீங்க திருப்பி போனாலும் நீங்க திருப்பி பிஆருக்கு அப்ளை பண்ற செப்பரேட் சொல்லுவாங்க, ரைட்? பட் அது எப்படி எந்த ரீதியில அது ரெண்டும் பிரிஞ்சிருக்கு, எந்த ரீதியில அது உங்களை கான்ஃபிளிக்ட் பண்ணும்னு தெரியாது, ரைட்? சோ இட்ஸ் a very risky, அது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இருக்கு. நீங்க கூட ஓகே நான் பிஆர் ப்ரொஃபைல தொடங்கி நான் ஸ்டடி பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்க செய்ய போறீங்கன்னா அடுத்த விஷயம் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய இட்ஸ் a 1 year thing, ரைட்? சோ அப்படி 1 year உங்களுக்கு வேலிடிட்டி இருக்குன்னா நீங்க படிச்சு முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க கிரியேட் பண்றதுல வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஏனென்றா அந்த கிரெடென்ஷியலை வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம், ரைட்? நீங்க ஸ்டடி பெர்மிட் முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஒர்க் பெர்மிட்டும் இருக்கு, போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் ஸ்ட்ரீமும் இருக்கு. அதுக்கு இப்ப அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட்டுக்கும் சர்டன் கிரைட்டீரியா இருக்கு, ரைட்? இப்ப நீங்க 8 monthsக்கு மேல படிக்கணும். சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் கொடுக்க மாட்டாங்க. சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல படிச்சாதான் உங்களுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஒர்க் பெர்மிட் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சோ இப்ப கூடுதலா வந்து இப்ப ஐ திங்க் ஐ கேம் அக்ராஸ் சம்திங் ரீசென்ட்லி வாஸ் தட் இப்ப ஸ்டடி பெர்மிட் வந்து ஈஸியான கோர்சஸ் எடுத்து நீங்க படிக்க வரீங்கன்னா ஐஆர்சிசி இஸ் கைண்ட் ஆஃப் rejecting those kind of things, right? You have to be careful. It depends on the visa post too. I think in Sri Lanka they'd give you, well, they're done online now. It depends. If your points are very high, like on the line, like borderline, I think you could maybe consider both. And there's always a good argument to say, look, I have two intentions, but you don't really get a good argument when you want to challenge a government decision. It's not like a normal challenge. I do judicial review. I do litigation, which only lawyers can do at the federal court. And, you have to have really strong grounds and a lot of money to litigate. And you don't want to be litigating. Even if you're right, you may not win. So, I don't think that probably would be the path. I would really assess properly,
Can you afford to study? What would you be studying? Normally, I tell people to study at least 2 years because then you get a 3-year open work permit. If you study a 1-year program, you only get a 1-year work permit. So, thinking about strategy like that, you could do actually a 1+1. You could do a 1-year postgraduate study and then immediately go into the next year postgraduate and then get a 3-year open work permit. But the postgraduate work permits are once in a lifetime, so you can't study for a year, work for a year, study for a year, work for a year. You can't do that. So there's some strategy that goes into this process. Thank you very much, both of you. Our next question is for Priyanth. I'm from Sri Lanka, but right now staying in Malaysia as a refugee with my parents. I'm also studying diploma. So is there any way my family can settle in Canada? Oh, wow. So Do you want me to read that again? it's I would actually fall to Robin for this a bit, because this once you're a refugee, right, things get a bit more complicated, and I'll be straight honest with you. Like, I'm very honest and candid with my clients. If it gets very complicated for me, I tell them, hey, you know what, this is something beyond it. Like, these are the people that are willing to do it, and you should go to people who have a strong set in these things, right? So out of the bat, when you say refugees and they're willing to, like, I'm gonna parent some refugees out of Kerala. The yes. parents refugees too. They didn't mention actually staying in Malaysia as a refugee with my parents. I'm not sure if their parents are refugee status. Maybe Robin, they consult someone later. Like, yes, Robin, you have any suggestions? You can't make a refugee claim someplace else if you're being accepted as a refugee in another country. So the only way that person would qualify is if they're settled, depending on their age, maybe consider an international student visa, which is expensive. That's another thing to think of. But unless they qualify, just as we said, as express entry or qualify under the provincial nominee programs, that's the only way to go. You're not coming over as refugee. Refugee is a very, select, very specific category, and you can't have 2 of them. Thank you very much. We are running out of time. Let's take 2 more questions. This is for Rafael. What program did you use to immigrate? Do you have any regrets in immigrating to Canada? Rafael, unmute yourself. And yeah, thank you. So thank you very much for that question. We tried 3 different streams. First, we got into a pool early on, and it didn't move far. Then we tried provincial nominee, but it wasn't moving fast enough. And then we did a federal skilled application, which was what got us here. And I should mention, though, also, although I said it was black and white earlier, as Robin pointed out, it's surrounded by a wide swath of gray area. And we employed a consultant to help us weed through that gray area. And I suggest that if you had the means, you do the same. It's just too much information, and it's constantly changing. So FSW is what got us here. Do I have any regrets? No, I don't. Largely because the reason for immigrating is still relevant. And that was probably the reason of a lot of the participants as well. A brighter future for your children. So thank you. Despite all the hardships, it's still relevant. No regrets. Thank you, Mr. Rafael. One more question. This is anyone can answer. What if we are vaccinated with Sinopharm? Oh. You can come to Canada. Well, depending on your purpose of travel. There's no holiday travel right now. So if you're essential travel,
you would have to quarantine unless you're coming in to do something like a install or some emergency installation or some emergency reason why you have to get here. Otherwise, you can, if you were fitting into an essential purpose, you'd have to come in quarantine for 14 days. And as of September 7th, I don't think that's on the list. It's not listed as one of the vaccinations that's covered. I don't think. It says AstraZeneca. So, yeah, I don't think Sinopharm has been included, at least from the last time I checked. Yeah. It's Pfizer, AstraZeneca, Moderna. And Janssen, yeah. So I don't, unfortunately, it doesn't mean you can't travel if you have an essential reason. It just means you'd have to quarantine for 14 days. And the good news is they've got rid of the quarantine hotels, so that's great. Thank you. Yes, thank you. We have a few more questions. This is for anyone can answer. What is the minimum required score for Express Entry for the French language proficiency? I don't even have an answer because it depends on the program that you're going into. You would have to pick a specific program, probably a province, and get picked. So you'd have to do a special French test. They're listed on the government's website, and you have to, I'd say at least, the high range, not the low, maybe not the top, but at least second from the top. And that's in reading, writing, speaking, and listening. The other thing is if you're fluent in French, listen, this is another category that you could get into. Pretty much with any job offer, as long as it's sort of even almost like skilled, you can get a work permit pretty easily if you speak French. You don't have to do an LMIA. There's all kinds of exemptions for French speaking people. So it's not that hard to get a job offer. There's also a bunch of programs for younger people. It doesn't qualify for Sri Lankans, but there's exchange programs as well. The international experience class. Thank you. And we are almost close to time. So let's take one more question. And what if my education qualifications are diploma level? Depends on the program. Exactly. Like that's the thing. Like most of the questions, I'm like, it's not there aren't any answers. You need to know a lot more to, and look specifically as to what might help you. என்ன இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நீங்க அதானே சொல்லணும். இப்போ ஒன்று வந்து நீங்க ஐஆர்சிசி வெப்சைட்ல தேடி பார்க்கலாம். இல்லைண்டா உங்களுக்கு இதையும் விட உங்களுக்கு உங்களுக்கு லைக் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல, நீங்க ஒரு கன்சல்டன்ட் இது பண்ணணும், இல்லை லாயர் இது பண்ணணும்னா நீங்க இப்போ எங்களை அப்ரோச் பண்ணிக்க நாங்க வெரி டீடைல்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம். ஓகே, இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ளமா முடிச்சிருக்கிறீங்களா, எங்க டிப்ளமா முடிச்சிருக்கிறீங்க, இது வந்து கனேடியன் ஈக்குவலன்சிக்கு வருமா, கனடாக்கு ஈக்குவலான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ள இதை எடுக்க முடியுமா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ரைட், இப்போ கிட்டடியில கேட்டவங்க அந்த டெம்பரரி பப்ளிக் பாலிசியில ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தவங்க 40,000 ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தவங்க அது இருக்காண்டு. Unfortunately, it's not there yet. Like even I believe when they launched the temporary public policy for the students, the foreign student stream, the international student stream was the first one to literally empty out, like bottom out. Yeah, 24 hours. Right, it bottomed out very quick. I takkandu mudinjittu. But essential workers innum irukku ninaikiren, but I'm not very sure out of the top of my head. I haven't followed up with that specific public policy. Adula and the temporary public policy kadile essential workers endrukku, healthcare workers endrukku. So adukkum ஒரு certain criteria நீங்க மீட் பண்ணணும். மீட் பண்ணீங்கண்டா அது மூலமா நீங்க அப்ளை பண்ணி வரலாம். ஆனா ரெண்டு கிரைட்டீரியாக்கும் பொதுவா இருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க எம்ப்ளாய்டா இருக்கணும். கனடால வந்து நீங்க அந்த எசென்ஷியல் சர்வீஸ் ஒர்க்ல இருந்தாலும் சரி, இல்ல ஹெல்த் கேர் ஒர்க்ல இருந்தாலும் சரி, நீங்க எம்ப்ளாய்டா இருந்தா தான் அந்த ஃபீல்ட்ல அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுக்க நீங்க எம்ப்ளாய்டா இருக்கணும். மிச்சபடி இப்ப நீங்க இருக்கிற கேள்விகள் வந்து நல்ல கேள்விகள், நீங்க கேட்கிற கேள்விகள் நல்ல கேள்விகள். ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வைஸ் கொடுப்பேன் என்னன்னா, நீங்க இப்ப லாயர்கிட்ட போனாலும் சரி, இல்ல கன்சல்டன்ட்ட போனாலும் சரி, டீடைல்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க. ரைட், இப்போ ஓகே நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க, யுவர் எஜுகேஷன், வேர் டிட் யூ எஜுகேஷன், நீங்க ஐஎல்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களா, இல்ல இசிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா, இப்ப உங்களுக்கு ஸ்பவுஸ் இருக்கா, கனடால ஆட்கள் இருக்கணுமா, இல்ல சில பேருக்கு வந்து இங்க கம்பெனிஸ் இருக்கும் ஹையர் பண்றதுக்கு. ரைட், சோ அப்ப நீங்க சொல்லலாம், ஓகே எனக்கு இங்க கம்பெனி இருக்கு, இவங்க ஹையர் பண்ணுவாங்களா. சோ அது வந்து எல்எம்ஐஎஸ் டீம் தனியா இருக்கு. ரைட், இப்ப ராபின் சொன்னது போல, if you know French, I wish I knew French, but I don't. But a lot of people, they take the effort to learn French and they don't even know French, and 1 month they speak
like, I don't even know French. So they know French way better than I could even have two-line conversation with, right? So I'd say give it a try. If language, if you're proficient, உங்களுக்கு பல மொழி திறன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க பிரெஞ்சு எடுங்கோ, ஏனென்றா உங்களோட ஸ்கோரை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும், ரைட்? உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுக்கும். அதே மாதிரி ராபின் சொன்னது போல கியூபெக்ன்ற மாகாணத்துக்கு வந்தீங்கன்னா, I personally don't deal with Quebec. I don't even look where Quebec is. Like it's a completely different province with completely different rules and completely different programs and criteria. They have certificates of, they require a different certificate to do those things. And to be honest, I don't even focus on Quebec, right? But on the French language, உங்களுக்கு வேற immigration program, it helps you a lot. Thank you. We keep getting more questions. Unfortunately, we are running out of time. One more. How can we access our points in the PR profile in the pool? How can we access the points or calculate? How can we access our points? You wouldn't be accessing, you'd be calculating your points. And you could just search CRS calculator and it will come up. But I find that people just always overrate themselves. With all due respect, people give themselves all kinds of points for things and whatever. But until you've actually done language testing and education credential assessments, which are third-party organizations only approved by the Canadian government on the website, you can't really calculate your points. You can give a rough estimate, but I just find people generally give themselves too much points for experience. Certain occupations are qualified. So, you can give it a go. It might give you a rough estimation. The other thing is you can go on to IELTS, IELTS, or CELPIP, and they have sample tests and stuff, so you can see the type of questions they ask, because reading, writing, speaking, and listening, it's not that easy. Because I get people that come from the United States and all over the world, English is their first language. They don't necessarily get in the top range at all. It would be unusual if they do. So. And I was just going to say the thing about the French, the reason I mentioned if you come from a French-speaking country or ordinarily work in French or study in French, when I say a job offer, if you get your foot in the door with that kind of job offer, that will end up leading you to permanent residence, most likely, because you're going to get Canadian work experience and you have the French. So, but Priyanth said maybe like you really need to speak French. Like it's not a casual thing. You really have to have those abilities. Thank you. This question I can answer. Can I get in touch with your organization later after the session? Yes, please visit our website, SACEM.ca, and also our Facebook link. It will be posted on the chat. You will receive updates. So please visit, again, SACEM.ca and our Facebook. Okay, this question is just for Priyanth. You mentioned that there was a program for Canadian graduates that would qualify them for permanent residence. Is this option still available, and does this apply in all provinces? So that's the program I was talking about. So it was a temporary public policy that they did. However, Ontario, for example, Ella provinces, they have their own provincial nomination streams going on, right? For example, if you completed your master's, there's a stream in Ontario targeting master's students. There's a stream in Manitoba targeting students who finished studying in Manitoba. So there's things like that. But the difference was in the stream, Canada or குறிப்பிட்ட கட்டத்துக்கு அப்புறம் graduate பண்ணிருந்தீங்கடா நீங்க இது மூலமா permanent residency apply பண்ணலாம். The only other criteria was you need to be அந்த employee பண்ணிருக்கணும், அந்த ஒரு வேலையில நீங்க இருக்கணும் application submit பண்ணிக்க, right? Like I said, that was the first thing to finish. And the application open பண்ணோம்னா within 24 hours it was gone, right? So I personally don't know if they would open up again. I have no idea. I thought maybe at some point in time they might be like putting up the threshold a bit to get in more international students, but I don't think that's happening. Like I was just இப்ப நான் செக் பண்ணி பார்த்தேனா, so the international graduate stream, like this international student stream, that's done. Like the temporary policy, it says you no longer can apply. But the other two, they seem not to have any sort of like a warning that says you can apply. So probably you could explore that. Like it's for essential workers and healthcare workers, right? Other than that, the international students, if it comes back again, I'd say be ready on your computer, have everything ready, and just go on, because that thing was the first thing to finish. And I believe the systems even slowed down
when they're applying for that specific program. So unfortunately, no, but don't keep your hopes down. There are always Canadian immigration when they change like Robin was saying about the 75 points. I don't think anyone expected for that 75 points to even come through. Like when I woke up and saw 75, I'm like 75, like really 75? Like, is that even possible, right? So again, Canadian immigration is something that's ever evolving. Canada is a very open doors immigration kind of a country. Like, there's so many programs, there's so many options, there's so many pilots, like there's just so much, right? There's so much. Even myself personally, I'm not well versed in எல்லா programs எனக்கு தெரியாது. எனக்கு சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க, like, நான் எப்படி வரலாம்டா, I have to go through that program, I have to look through it, and I have to tell them, hey, you know what, if I'm the ones that are doing it, this is very new for me. Either, if someone else is comfortable doing it, do it. There's so many programs, right? So the best thing I would say is explore பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இருக்கிற questions வந்து licensed consultants, licensed lawyers, paralegals, go ask these people, right? Because like, this is our profession. This is what we do every day from morning to night, right? So if you have any questions, feel free to approach them. Feel free to talk to them, myself, Robin, and there's so many other people out there who are willing, who are passionate about this work, right? And again, most importantly, Canadian immigration is something where opportunities keep on coming. There's new programs that keep on coming, new pilots launching, even policies changing, right? So always, keep on the lookout, talk to the licensed representatives, and keep your hopes up high. You have one person here who's doing amazing, right? Like when he said, I don't think, I'm like, no, you're doing splendid, you're doing spectacular what you're doing. So, and people always work hard. Every time when people come to this country, they work hard to get where they are. So, and Rafael is a perfect example. And so don't give up, right? Always try, give your best. But most importantly, approached licensed representatives who know what they're talking about and who are very honest, or very candid with you. Thank you very much, Priyanth. I'm sure now it's 9:56. We're running out of time, so that's all our Q&A. For sure, for your convenience, we are posting all the relevant links on our website. So once again, SACEM.ca. It's very simple. We can post on the chat too, SACEM.ca. In addition to that, if you want further updates, please visit our Facebook page. So, and also, so now we are coming to an end. Thank you everyone for your cooperation. Thank you all the speakers. And at this time, we welcome Mr. Quintus Thurasingam, Secretary of SACEM, for a word of thanks. Thank you so much. Wow, it's an amazing seminar, very informative, very valuable information there. So thank you so much to all the presenters, moderator, fantastic job. வணக்கம் அனைவருக்கும். சேக்கம் சமூக சேவை நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கிய இன்றைய கருத்தரங்கில் மிகச்சிறப்பாக தங்களது அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளை வழங்கிய பிரமுகர்கள், கருத்தரங்கை சிறப்பாக ஒழுங்குபடுத்திய சேக்கம் அமைப்பினர், சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் இணைய வழி பரப்புரைகளில் உதவிய மற்றும் ஒளிபரப்பி உதவிய அனைத்து ஊடகங்களுக்கும், உதவியாளர்களுக்கும், தன்னார்வ தொண்டர்களாக பணியாற்றிய இளையவர்களுக்கும், இந்நிகழ்வில் பங்கு பெற்றிய உங்கள் அனைவருக்கும் சேக்கம் சமூக சேவை நிறுவனத்தின் சார்பில் நமது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். I am absolutely delighted to be part of the SACEM organization. Society for the Aid of Community Empowerment is widely known as SACEM. We are proud to continue to empower our communities in Canada and around the world to achieve heights and gather facts and clarity in climbing the ladder for success. I must mention our deep sense of appreciation for our expert speakers. All of you have gone above and beyond our expectations in delivering excellent presentations and sharing valuable information. On the marketing and media side, I should thank Dinesh from Eagle TV, Krishnalingam from Krishna TV, and Christy Angelo for helping us with the social media and website live streaming. Ladies and gentlemen, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details.
we have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues of SACEM who know their job and are result-oriented. I am duty-bound to place on record our hearty thanks and appreciation to the individuals who were instrumental in coordinating and executing this seminar. Mr. Rahmadullah Marika and Ms. Kasturi Thiru were at the backbone and did a stunning job. A big thank you to both of you. And of course, we are thankful to Chandrika, Seon, Jude, and others who have supported us as well. Special thanks to our amazing volunteers, Vaidaki and others. Most importantly, we are so grateful to all the participants today. Without you, this seminar wouldn't have served its purpose. So thank you so much. Thanks, everyone. Long live SACEM. Thank you. All right. Thank you so much, everyone. This is the end of the program. And if you have any questions, as we said, sacem.ca, where you will find all the information. And the next seminar that we have is on mental health. It is post-pandemic time, a lot of issues there. So about mental health, we'll soon announce the date and the time. Experts from around the world will provide guidance on coping with post-COVID stress and mental health issues. And this program will be sponsored by Dr. Tham Vasantakumar family. As you all know, Dr. Tham Vasantakumar was the past president and we have lost him. And his family is sponsoring this event. Once again, thank you very much. And on behalf of SACEM board members, we wish you all a very good night or good day. Depends on where you are. Thank you so much. Good night.